Ke kopa ho dumedisa ka femeng hoseng ha letsatsi ke dumedise le bamamedi ba batle ba di-Change Radio. Lebitso la ka ke nna Lemhang. Ke ne ke kopa ho tshwaela lenaneong la ka Sontaha haholo mona baiting ba neng ba hlaha ka mona ka Lesotho Moseja Mafeteng ba ileng ba le ba kwanana Valley. Ke re bana beso hle mosebetsi o lo entseng o motle haholo ho batla kgotso le botsitso le ditharollo le dikarabo ka hara lelapa la bolone ho latela hore na le bona le shebane le maemo a jwang ao le sa utlwisising ao e leng hore le lekile ho kena mona la tswa la kena le batla thuso empa ha le ka ba la e fumana. Ka nnete ke tlotla ko leboha haholo rakgadi. Ha se bo rakgadi ba bangata ba ka e etsang ntho eno haholo kgaitsedi ha o se hlokahetse. Ka nnete re le bo rakgadi e ka re ka ithuta ho tswa ho wena hore bana bao ke madi a rona, bana ba kgaitsedi tsa rona ke madi a rona, mme la ka ba wa etsahala hore ebe hona le ho se utlwisisane dipakeng tsa ngwetsi le molamo, but madi a hao o ska ba wa qetella o wa lebetse o tlohella fela jwalo o sa leke ho thusana jwalo ka rakgadi. Ke hore ke bona o bapetse karolo ya bontate ngwaneng wa kgaitsedi ya hao, tshwara jwalo fela mme wa ka hle, re ithutile rona ba bang haholo ho tloha ditabeng tsa hao. Jwale ke utlwile ke isa ka meokgo mona na mo e leng hore kapa ke ngwane eno o tsamaya le yena ha bua ka ntate Naha o ntsa re ntate tjena le tjena ke hore ile ya nqhetsola pelo ka re bana beso ke lerato le le kakang le ka hara lelapa le hara mathata ana ha ba mongale ngwana enwana o bona batho ba hlomphang hore o reelletswe ka ntate wa rone re a mo rata ke madi a rone. Tshwarang jwalo fela hle baratuwa ba ka ntate Modimo a letse hantle. Jwale tabeng tsena tsa Boloi ba Mafeteng ha ke qala ho tshwaela ka mona ka di-Change Radio nkile ka bua ka taba ya Mokgeseng e neng e le manejara wa feme eno e Mafeteng mono ya neng a tumme haholo ka temana tse phahameng haholo tsa boloi. Ko ntate ono kapa ene le Illuminati ho latela tsela eo a neng a etsa dintho ka teng. Ke dumela hantle lona ebile le ka tseba haholo le ho mfeta ka ena. Mafeteng mane ko hona moo e leng hore ho ile ha ba le plastic e theohang e ntse e tjhentjha di-color eo ho ile hwa hlaka hore ntho eo ke noa eo letsatsing lena re sa tsebeng hore na banana ba sesole sa Lesotho jwalo ka ho ile batho ba tlotla ba iphutha Mafeteng moo e qetelletse fella ka taba ya plastic eno re ntse re sa tsebe letsatsing lena plastic noa hobane e ne sa atamelehi batho ba ne ba ya atamela e ne fofa batho mapolesa le masole ba qetelletse ba etsa mokgwa hore ba e fumane ba e tshware hore na ile ya fella kae ha re tsebe. Hona Mafeteng moo ko hona mane mo ile ho ba le dibokotsane tsa mohlolo tse neng ke ka re di na le mahlo ke hore ke le ka ho atametsa batho fela hore na sebaka sa Mafeteng se bonahala se a thekuwe ke meya e ditshila ho le ho kae. Ke dintho tse ngata tse etsahalang mono tse kopantseng le boloi Mohalesuku mona teng he ebile ba tloha ba ya hona mono baloing ba Mafeteng mono ho ntso thwe ke dingakeng ba rwesa le baruti banana ba etsang mehlolo ka mona ka Lesotho batho ba Mafeteng moo ka mokgo ba leng leveleng e high ka teng ya boloi. Jwale hona le ngaka mono dingata dingaka tsa Mafeteng hona le engwe ne ha e sokwanana dihlabeng o no thwe ke dikotjhe no thwe ke mme dikotjhe a ona tloha Mafeteng mo thweng ke mmamae bana gore ke ba bang batho ba ileng ba skema batho ba ka haeso ka mono le lelapa le se diphoofolo ba ntse ba re ba tharisa ba etsang ha ba keta ho tsamaya fela mathata sa le antsa etsahala le ho feta. Jwale hona le ena e mong e leng hore ho thwe o kgona ho bua le badimo ba hao ha o ile ho yena mono. Ke hopola hantle gore family ya ka e ile ka ya moo mme wa ka o na ntse a phela he family ya ka ile ka ya mono mme wa ka a kgothaleditswe hore a ka lo bua la ausi wa ka ileng a hlokahala ana le processing tsena tsa ho thwasa tsena. Nna ha o ka ba hwa thwe letho ho nna ke gore ke ka bo 2008 ha ba ha ke fose ha o ka ba hwa thwe letho ho nna ha o bua mono ha ke re jwale nna ke ya dipotso tsa baloi ya tla dula ntse a botsa mehle kaofela hona fela jwale ha le re le lo etsa tje moo ntho eo e nepaetse tlo tla di thusa ka nda mo tshepa motho eo ka lebaka la dipotso tseno tsa ka e ne se le hore he dintho ha ba di rera ba tla di rera ba le bang se re tla utlwa ha o kgutluwa hore na ho tsamauwe jwang. Ke a utlwa he ho tsamauwe ha o kgutluwa ha ba kgutla ba se ba kwatile hore ngaka eno ha ya kgona ho ba buisa le ausi eno wa ka hobane jwale ho thwe o na lla ona sitwa ho bua ka mokgwana kwatile ka teng jo go re bele hona jwale ba qalellang ho bua di ba di fihla ditsebeng tsa ka hore he dingaka tsena di le shano
jwale ba se ba qoqelana hore hona tje hana ntse etsa ntho itseng le itseng ke ding tsona tse tsanang tsa di etsa mosadi o sebetsa ka masela mose taba tseo tsohle kaofela tse jwalo ke itholele ha di ntse di etsahala ke hore Mafeteng ke sebaka se nka reng se hloka thapelo e matla haholo hobane le dipolayano tsena tsa bo dikobo dithunya di qadile hona Mafeteng mono ka thata ke mokgona ke di makallang ha ke bona se di etsahala Botjhabela kwana ke re batho ba Botjhabela jwale ba kgahluwe ke style sa Mafeteng sa dikobo le dipolayano tse telele tsa dithunya e ka re santsane di fokofoko tse ile hanyane hona jwale tjena ka Mafeteng ka mona re se re utlwa haholo kwana Botjhabela so sebaka seno se hloka thapelo e le ka nnete jwale tabeng ena na ya batho bano ba fumaneng boleka ba bonweng hona mohalesuku mona ke dula pela thaba eno e leng hore hola ka ba le batho ba mofuta o jwalo ba bonahalang le batho ba kgale bo sa tsebisahaleng hore na ke bo mang ho etsahala jwang ha ba bui ba bona ke badisana moo ba di sitse but nako e dineng di etsahala ditaba tseo ke ne ke soka ke ba ke tseba taba tsa ntate Mokoto hobane ke a tseba bashanyana ba bang ba neng ba theoha moo ba baleya ba neng ba disitse ba ne ba pote ha ka mona ba bolelana tabeng hore re bone boemo bo itseng mane thabeng jwale ka taba ya hore ka dinako tseo motho no sa tsebe letho ke ne ke utlwa ke tshwile ke bile ke re hobaneng ha ba ka ba qetella ba tlile mo ba bile ba re ha re ye o lo bona ke re jo ba go ngwe ke bonkgono wa bona hore ke lo bona dithotsela tseo ba qetelle ba ngapile nna ke hore ka hana mono ka ba supisa moreneng go tsamayang le moreneng di lo bolela ditaba tseno gona teng jwale ke maemo e leng hore gona tjena motho o so tseba nnete e ka o ka bo ile wa e latella ntho eo o ka bo ba e ka be ba mohlomong hona le ntho e betere e buehang ntle le moo thaba eo e ke entseng moo e ke hlahisitseng moo ho ile ka wa hlaha hore baloi ba mohalesuku mona ba kopanela hona teng ke qalakgeng moo ba kopanela hona teng batho re ntse re ipotsa le ka yena nako yena eno bane re ne re so tsebe taba tsena tsa ntate Mokoto ke hore na hao thabanyana e ka lonyana baloi ba ka kopana jwang moo ke hopola ba bile ba nkuwe bana bano ba neng ba sebediswa ke baloi jwalo ka yena Abuti Naha tjena ke hore ha se mohlolo ka yena Abuti ha se mohlolo ba nkuwe bana bano no ba ile supa hona thabeng eno ya qalakgeng moo ba kopana jwang kae ba ke ba hlalose o go lefikanyana le baneng ba le supa ba bolela hore bosibu le a hola ka mona ra kopana e ba le ha ntwe nana re kopana le bo mang ha kenyeletswa mabitso a batho ba bangata fela jwale motho ile ya ka morao moo ha o so sheba di-sign wa fumana hore bana ba ne ka nnete kgonahalo ya hore bane ba bua nnete e teng hobane di ba kentse batho bana ba neng ba thwentswe ka mabitso mo baneng ba sebetsa hona teng moo holo ne le batho ba hlahelletseng ka mahetla ba nang le maemo di-principal ditaba tse tsohle kaofela tse jwalo dikolong tse baneng ba ruta ho tsona ho nona le mafu a neng a hlaha ka sekgahla ene bana ba mention le yona taba ena eno hore le dirosari tseo tse ba di kentseng mo ke tsa satane ha se dikereke dirosari tse kopantseng le modimo ho hantseng dirosari tsa bona batho ba ke tse fapaneng ho bane e le ma-satanist batho ba hlokahala bana ba dikolo ba hlokahala matitjhere a hlokahala ho hlaha di-accident empa sela sa kgutsa sefefo seno ka nnete sela sa kgutsa ho fihlelletsa ha jwale boloi ha di bo pete mohalesuku mona ka nnete ha ke soka ke ba utlwala ha se ka ba ka lehlanya ho thwe ke bano ba qakile mona tabeng tsa manomoro o la ka ba mo ngwana a bolaya mme wa hae mona ho thwe ke le nomoro a dula tlase mane sedibeng motseng ho thweng ke sedibeng a ileng a bolaya mme wa hae ka tsona temana tsona tseno tsa hore ke le nomoro ha ya qaphaka le yona taba eno ka kgola ke ka lebaka la hore re strike se morao haholo se mahaeng ke lona lebaka hape mohalesuku ke toropenyane Maseru le Mafeteng di batla di le kgolo haholo ke kgola le Maputswe ke mokgona jwale dintho tsena tse mpe hangata ho feta hanyane dibaka tseo di dulang di ameya kapa di hahlangwa ke boemo boo ha se ke tshilo jena na hle ke a leboha ba ratuwa ntate Modimo a letse hantle bo buti bana ba tla ba hantle taba kgolo go fela ba bule dipelo tsa bona ba bue nnete ba dumele ho dumela ho Modimo ke yona ntho e tlotla e ba hlolela tsohle di tlotla di loka ke ba lebohela fela ka hore bana le lelapa la bo bona family ya bo bona e teng bakeng sa bona ha se ba bangata batho ba fumanang support ya mofuta ona o tjena ka phoso fela e nyenyana e ngwana ka e etsang wa hao o tsebe e tla dula e le mo utlwa dintjeng but Abuti Naha ke a utlwa ho fetile dinthong tse ngata empa le yena le yene jo ntate Modimo a le hlano lefatshe ba ratuwa ke a leboha ke kgutlile hape ntate Mokoto ha o ntumella nne ke kopa
ho tshwaela ditabeng tsa baeti ba hao ba neng ba hlaha Lesotho Mafeteng. O no ile wa botsa potso ntate Mokoto hore na ka Mafeteng ka moo ho etsahala jwang ka meya ena ya lefifi e ikakgetseng hakanakana ho batho. Ka tsebo nyana ya ka e fokolang ntate Mokoto, Mafeteng ho a louwa, ha ho swashuwe. E bohloko o tlo bona ho loya batho ba banyenyana dilemong, bo tlo ipotsa hore na ebe ho no ho etsahetseng hore motho a le monyane hakalo dilemong a qetelletse a tlo loya. Ke tlo bua ka lelapa le leng, ha ke no ho hlalosa mabitso a batho bano ka boikokobetso ntate Mokoto, empa ntate Mokoto ho na le lelapa le leng kae hona Mafeteng mona. Lelapa lena le ne le ena le dinku le tonki tse 2, ke sa hopola hantle. Yaba hwa hiwa ngwana monyane, ke kgolwa bonyane ba ngwanenwa o na ka ba 13 to 14, mohlomong isa bo 15 mane. Ka letsatsi le leng ngwanenwa a ntse a bapala le bana ba bang, o ye a qoqele bana ba bang ditabanyana tse tshopodinyana tse makamakatsang tjena. Ebe bana ha ba fihla malapeng a bona ka ho fapakana ba bashemane ba di-size tsa eo, ba tlo qoqela batswadi ba bona hore ngwana eo o ba qoqela hore mo a dulang ho na le kutunyana ya sefate sa perekisi e bontshang hore e la sa kguwa, jwale ho so setse kutu eo. A re kutung eo ho dula noa ka hare ho kutu ena. A re ho hlokongelwe lemati la mono botlase ho lona, le entse ntho e ka reng sekele tjena, sekele mara ke sekele e kgolo. A re ha o sa ele hloko ke hore ke ngwanenwa ha a qoqela batswadi ha a qoqela bana bano ba bang, so bana ba qoqela batswadi ba bona. A re noa eo bosibu e kena ka mona ka tlung. A re mokgwa o kena e sebedisa lesoba leno. A re ha o le shebile o tla bona le lenyane, fela noa eno e kgolo ha bohloko. Bana ba makala. A re noa ena ha e tswa moo, re rwala dijo. Ka morao ho malapa ao ho na le masimunyana, and then mo masimo a qetellang ho bo ba le mahahanyana, ha se mahaha a maholo, fela ke mahaha. Kae mahaheng ana ebile ho na le mo nang le bodidibanyana tjena tsa hore nako e nngwe ha le bo komello e kgolo, o tlo thola hore batho ba hlatswetsa bo mono. Ngwanenwa re ba rwala dijo, ba ya ka mono, ba lo fepa batho ka mono. Jwale banana ba banyenyana dithakang mmoho le yena ba mo botsa hore na ho na le batho ba dulang ka naheng ka moo. A re eya, ho na le batho ba dulang ka mono, empa ke batho ba tshosang, ke batho ba ditedu di kgolo, ke batho ba meriri e meholo. Jwale bana ba mo botsa hore na ha o ba tshabe. A re ha ke ba tshabe hobane se ke ba tlwaetse. A re palama bo abuti mamang, bo mamang, re fela abuti mamang yena o botswa, re be re mo siye tseleng, re ha re kgutla ebe ke hona re tlo mo lata. A re ba lebelo, a go tlo ko ithuta ha ba tsoha ba kgathetse, re be re ba palame, ra ba sebedisa. Ho nona le e mong a na le matjato tjenana,
wa moshemane a sa tiile se le mohlankana re yena o fasta ya bohloko ha re palame yena ha re senye nako re fihla mo re yang ka nako a re mme eno a dulang mono o loya ha bohloko ditaba tsena di ile tsa kgotseya motseng ho fihlela di lo fihla ho monga tsona a tebela ngwanenwa wa mo etseletsa ngwanenwa wa mo hlahisa hampe matsatsing ngwana ya jwalo a tebetswe ho tlo fihla moradi wa mme yena ya tshwanang o kena sekolo bothokonyana kena sekolo Maserukwana ha fihla ha bo di-gate dipedi ho na le gate e tlo kenang batho ho na le gate e kgolo e ka kenang bo dikoloi o la fihla ema gate a kopa mme wa hae a tswe ko re ntate Mokoto ehlile boloi bo teng jwale Mafeteng kapa ko ba ebe ke sebaka sa bona ehlile ka re ho we senyana go tshwana le sebaka sa Tolwane ebe mme wa hae ha mo makala wa mpitsa kena ka tlung o thabile a re nka sekene tloho ke tlo o jwetsa ditaba mme wa hae a batla ho etsa kganyana ha etsa kgang a re nka seke ka kena ntho eo ye kutung ya sefate moo pele o ka e ntsha ka hara jarete ka moo nke ka ba ka kena ka hara jarete ya hao ngwana wa mme ya jwalo meno ha utlwa bohloko ya neng a tsamaya le moradi ya hae e ne ntse le family hobane o dula ho family ya hae Maseru mo a kenang sekolo a re ke kopa o atamele o tlo utlwa ditaba ha atamela a tlo utlwa ditaba a bolellwe mme ya jwalo hore ho tsuwa ngakeng ya moruti ya neng a sebetsa ka metsi le letswai jwale ebe o tla kgona ho bolella batho ditaba tsa bona moruti eno ho thwe ke moruti no thwe ntate mang no thwe ke ntate Tholwana wa kereke ya Roma a re ngwaneno a re o naile ho ntate Tholwana o mo bolelletse hore ha bo ho kotsi hona ho le hore ebe o ntsa struggle tjena ke ka lebaka la ntho ye ka tlung habo bophelo ba hae bo tla ba botle ha fela ntho eno ka hara lelapa la bo e ka tloswa ba re ba kopile moruti hore a ye sebakeng se jwalo a lo rapela moruti a re noa ye heno e ka phethola motse ono kaofela tsamaya wena o lo bua le mme wa hao o bolelle mme wa hao hore a qekise ntho eo ya hao a e ntshe ka hara motse ka mono ha ile nna nka seke ka isa dithapelo moo ha nka ka isa dithapelo moo noa eno empe e ka phethola motse ono kaofela ke a leboha ntate Mokoto kore ke leka ho thathiseletsa ditaba tsa baeti ba hao ba Mafeteng hore Mafeteng ho a louwa ebile ho loya bana ba banyenyana mme no ntsa phela le hona jwale moradi wa hae o ntsa phela ke dilemo a sa tle mono habo ke ikokobetsa ntate Mokoto Ntate Mokoto dumelang ke a dumedisa ho wena le basebetsi mmoho le wena ke dumedise Princess Dipuo ke dumedise mokgatlo wa marena lefatshe ka bophara ke dumedise mokgatlo wa baruti ke dumedise mekgatlo ka bongata ba yona ke dumedise bapalami mmoho le nna ke dumedise Matlatsipa ha ntse ngatla ka studiong Sontaha wa feme ke re ke le dumedisitse baetapele ke le meya ka bophelong ntate Mokoto ne kopa ho tshwaela ditabeng tsa hao tsa ka Sontaha fela ke kopa ho qala ka ho bua ka batho ba nana ba hlahang mafatsheng le nna ke dumellana le batho ba reng ha o ska hlola ho rekwa
ho batho bana ha ho ska hlola ho rekwa le ka ba eng ho batho banana ke dumellana le batho ba tshwong jwalo. Fela ke kope tshwarelo hobane ke a tseba batho bao nako e telele eo e ba seng ba idutse ka mo ba na le malapa, ba na le bana, ke bosware ba bo mamang, ke bontate ba bo mamang, ke di-boyfriend tsa bo mamang. Ke kopile tshwarelo tabeng eno. Fela ha hona ntho e re ka etsang, re netse re phela batho bana ba le siyo mefuta ena. Ke mefuta e leng hore ha ke soka ke utlwisisa e sa le banna. Batho banana mo ba hlahang teng ke batho ba hlaha, ha ele hantle ba hlaha batho banana, ha se batho ba nang le lerato ke sa tjho. Fela ba kene ka hare ho tulo ena ya rona ya ba bontate ba bana ba bang ba seng ba le baholo ke nahana. Fela se re kopa tshwarelo ka nnete. Batho banana ha re ka ba hlokisa lebaka la ho dula ka mo, ke nahana ba tla kgutlela mo ba tswang teng. Ke a leboha. Ke tle ho batho ba neng ba le ka studio-ong ho wena ka Sontaha wa feme. Ke nahana ke batho ba Lesotho. Ke tlo reng bo rakgadi ba kana ke mang ntate Naha. Kopa tshwarela ho bona batho ba ntate. Ke a le lebohisa le kgonne ho fihla le lona ka hare ho studio. Ke a le lebohisa ha le kgonne ho share le lona tsa leeto la ntate Naha. Ke a leboha ka nnete batho ba ntate. Fela ke tlo re ke clip ya ho qala e sale wa feme a interview batho ka studio-ong sa hae. Ke bona mohlolo ne ntse ke sa e mamela ka Sontaha, ke a e mamela, ke qadile ho e mamela ka shebulena ke la boraro ke qala ho mamela kapa ke Labobedi ka sheko ka ke qala ho mamela di-clip haholoholo tsenana tsa wa feme. Ha ke ntse ke mametse yaba ke tlalwa ke boroko, ka kgale ha ke phaphama ke fumana ha ke tima founu e ntse bua. Yaba ke ha ke tsebe borokwaneng bo boneng bo ntshwere, mara ke ntse ke shebile hona le ntho e etsahetseng ka nnete. Ha ke tsebe ke mohlolo nketsahalletseng. Ha wa feme a ntse a botsa nako ho qalang ho bua ntate Naha, ka nnete ke motho wa mohlolo hobane ha rakgadi a bua hore ehlilane ntate Naha ke motho wa Dineo. Yaba ke bona marung hona moo mo ntse ke robetse teng, ka bona marung ka ntle, hona le leru le sa tshwaneng le a mang. Hara maru ao ho na le leru le lesweu. Ha ke ntse ke shebile leru leo ka bona ho hlaha letsoho le ntseng shapo. Jwale ha ke tsebe ke selotho batho ba ntate. Ke yona ntho e ke hlahisang ka clip ena ya ntate Mokoto le batho ba habo Abuti Naha. Ehlilane ke motho wa Neo, ke saenetswe ke lehodimo ha ho ntse ho bua hore ehlilane ke motho wa moya, le yena ke a mo utlwa ha ntse a re ke yena a busang dintho tsena. Fela ska ha ke ne ntse ke tjho di-clip-ing tse ding tsa ka ke re motho ha e le hore wa etsahala a lahlehelwe ke kelello ho tjhong ha mong, empa
ke netefalletswe hore ntate Modimo o na le yena. Ntate Modimo o na le yena hobane ke mohlolo wa pele e ke o bonang ha ke ntse ke mametse di-clip. Ehlane ntate Naha ke motho wa Modimo. Ehlane ke motho wa Modimo, mara ha ke tsebe kapa ntate Naha o motho a rapelang, ha ke tsebe. Fela he ke le buisitse lelapa leno hore le lona le lo thola ditharollo. Ke fete eno ke tle ho taba e ntse e bua ka studiong, taba ena ya wa feme ya ho ya mahaheng. Jwale ke tse ke mahaha a feng kapo ho tloha ho lehaha le leng le le leng, ke mo ke sa tsebeng. Hape ke kopa ho botsa pele ke bua, ke kopa ho botsa, ke ba kopa ho hlakelwa ke e nngwe ya dintho. Ha ke utlwisisi hore ho wa mahaheng ho lo latuwa kapo ho lo robatswa, hobane ha ke utlwisisi. Ha re ka tlameha re late batho bao, re tlo ba lata re be re ba isa kae? Ene ke dumela hape hore ska hane ke re ho fana o metswe ke dintho tsa moo ngwana le teng ka nako eo. Ho kana le kgonahalo ya batho ba bang ba sa utlwisising dintho tsena tsa moya. Re tla be re tsamaileng kaofela ho ya moo. Ka lebaka la ho hloka kutlwisiso, batho ba bang o bo fumana hore re kgutla le bona ba hometswe ke dintho tseo tsa moo. Jwale ha ke tsebe re tla le batho bao, hobane nna ntho e lang ketsahala ne ke sa ya ka kereke mahaheng. Ke ne ke le motho a lorang mahaha. Jwale ha ke ntse ke qoqa ka mahaha ana, dikereke tsona ba ne ba mporofeta ka ona mahaha hore ke tlamehile ke ye, ehlilane ke motho wa mahaha, empa ke sa dumellane le ntho. Ke ile mahaheng ke ela abuti wa ka, a dumela, a nahana hore mohlomong ha nka kaya ke tlo kgutla ho le hantle. Ke ile ka bua ka yona ntho eo, ke ile ka qoqa ka yona ka mona ka groupung. Ke ne ke sa lora mahaha a monana, ke ne ke lorile mahaha a Natala, empa ke la ya lehaheng lena la Metouleng mona Clarens. Ke la ka bua ka story seo. Jwale ka lebaka la ha ke tsebe, ke la ya mono, ne ke sa tsebe hore ho etsahalang, mara ke la thola ke aparelwa ke setena nakong ke le moo, ke sa utlwisisi ntho e etsahalang ka moo. Mara tabeng tsa ditoro tsa ntse bohloko tse neng ke di lora, hona jwale ha ke lore nix. La ke lora ntho e ke lebetseng, mara ha ke ne ke la ka lehaheng ka moo, ke lora ntho e tlileng, ke la ka qoqa ka yona. Ke ka hona ke batlang ho utlwisisa hona hwa latuwa kapo hwa rojatswa ha re ile moo. Ha re ba lata batho bao, re tlo ba isa kae? Kapo ha ke utlwisisi ka nnete, ha ke utlwisisi moo tabeng ya ho lata. Ke ne ke kopa wa feme kapo motho a utlwisisitseng a hlalose hantle hore ho ilo etsuwa eng moo ha le hantle. Hobane ke nahana nna kgetlong la pele wa fema na qeta ho bua ka ntho, ho nna ho latla hore ho bana ba Dineo, e re kgutlisetsa hape morao ho batho bana ba Dineo. Ho batho bana ba Dineo bana, ha ke nahane o teng motho a sa tlo batlang ho ya moo. Ha ke nahane a itsebang hore ho na le dintho bophelong ba hae tse leng hore o kgona ho di bona. Ha ke nahane hore o teng motho a sa tlo batlang ho ya moo, hobane kaofela re batla ditharollo, kaofela re batla ho loke maphelong a rona. Ke le meya ka bophelong, ke tla dula ke mametse hore ke utlwe na ho thong. Ke a leboha. Ke na hape meya ka bophelong, ke bua hape tabeng yona ena ya mahaheng.
ka utlwisiso ya ka ke utlwisisa hore gona mahaheng mona le batho ba thebutsweng a kere be leng hore ba bang ba thebutswe ha ba so hlokahale ba ntse ba sebediswa, ba bang ke ba hlokahetseng ha nako tsa bona tsa ho hlokahala di fihla a kere. Jwale ke ka hona ke batlang ho utlwisisa hore na ho wa latuwa kapo ho a rojatswa kapo ho a lokollwa. Ke dintho tse tharo tse fapaneng. Nna ha ke ne ke le moo ke latelwa ke ntho ya hore ke rapele hore ke kope hore batho ba Modimo ba lokollwe ditlamong. Ke la e rapela thapelo eno ho ya ka mokgwa e ne ntlela ka teng hore ke kope fela hore batho ba lokollwe ba tshwerweng, empa ke ne ke itshitlehile lelokong la ka hobane ha ke sa utlwisise hore ha e le hore baholo ba ka ha ba tsebe dipoleke tsa mahaha, ha ba soka ba tsamaya dipoleke tsa mahaha, hobaneng nna ke lora mahaha, hobaneng ke tlameha ke dumele hore le ha le ka nlokisa. Ke tlameha hore ke ye polekeng eno, ha ke le moo ka fumana hore ha se ntho e ke e batlang, ke tlalwa ke hore ke tlamehile ke rapele hore haebe batswadi ba ka ba moo kapo baholo ba ka ba moo, ke kopa hore ba lokollwe ba tsamaya ba lo robala. Ke ntho e lantlela ha ke ntse ke le ka moo ka lehaheng. Jwale ka tlo utlwisisa ha wa feme a bua hore memoya eo ke memoya e tshwerweng ka hara mahaha. Ho ka etsahala hore motho a hlokahalle monana, moya wa hae o isiwe kae kae. Ke ne le hona ke kgonang ho utlwisisa hore okay, e ka nna ya ba ke dinnete tseo tsa boloi hore batswadi ba ka ba hlokahetse, memoya ya bona ya nkuwa ke baloi, ya lo ithola e le ka bo mahaheng, ya ithola e le bo dithabeng, ya ithola e le bo kae kae. Ke tla mamela. Dumelang ma radio change. Ke tla ko lona ka letshogo mara ka lethabo. Ya dumelang poifo yo yotlhe, dumelang Ntate Mokoto, dumelang baetapele ya wa president ya SARCO. Kajeko ke le tshwaretse nimphathele isigaca namhlanje bantu abadala. Ithi umfana omncane anicocele umfana omncane bamamedi. Ntate Mokoto as from belief ke kopa ntho ke tlo lebellang yona, ke tlo lefa part 2 of the inverse. So ditaba di theogile ka sheno bamamedi le balatedi. You never heard this from me. Ke VL last born ya radio change. Nka rata go le tlhakolela sorry ntshwareleng. Nka rata go le tharollela, go le tlhatlhamollela something e leng gore ke temana tsa radio change. And then the nice thing about this information that I got today in an inverse, but I'll come with the inverse. I think it's gonna be 3. So I'll part 1, part 2, and then maybe part 3 to today. So today, nilimkosi omogolo, no phones allowed, do what you call. So a kere le kopa fela le tshwareng mo gore ke Modimo, ke ntate, ke morwa, ke Jesu, ke mo boitshepo. Akere I'm just gonna give you an inverse now on how the Illuminati, the Satanists, the witches,
and the rich and powerful, how they break things down, but which is a repetition, but we look at them in a way that they want us to see it, the way they teach to us, or the way they give it to us, the way they want us to receive it or ingest it. So eso ke mopresidente akere, ke deputy akere, and then eba di-ministers. And then the inverse of this part, it's called an inverse, but it's one part. Then president is the national president, deputy, eba provincial government, eba the ministers, eba the local government. Okay? Now, in South Africa, right now, we have 32 ministers. And having 32 ministers, the highest number of a country that had the most ministers was Sri Lanka. Information was Sri Lanka. It's playing the test match le the Proteas. So if you take that 52, yeah, Sri Lanka, to 32, yeah, South Africa, the difference is about 20 members. Okay, sharp. And then in that 20 membership, which is the difference between 52 members in the ministry and 32 members in the ministry. So the president becomes like a god. The deputy becomes like the sun. The ministers become like Baruti. Give me moya. Give me moya. Let's say give me moya. So that inverse will come. So it's 200 members less. South Africa is 200 members less than Sri Lanka of 52. And now that 20 members difference had to be doubled, but they couldn't do it double because of, if they give more jobs, then there'll be a lot of chaos to deal with. So in 2020 we had COVID, and then the rand has been reported according to the HSBC. I will find out what HSBC is, but it's a media house. So it reported that on the forecast that in 2024 the rand could hit 20 rand 50 cents against the US dollar in 2024, being this year. The rand is not there yet. So now, this is what they do. If that doesn't happen, they already have a backup plan. Sharp. So a rand to the Sri Lankan rupee, activity rupee or rupee, it's 16.73 Sri Lanka rupees. So 1 rand equals to 16 rands if we were to compare it to a dollar, that kind of inverse or conversion. Whereas $1 is equivalent to 293 rand 28 cents of the Sri Lanka rupee. $1 to a rand is 17 rand 62. So when you multiply that 17 rand times 62, 17 rand 62 cents, if you multiply it by the Sri Lankan rupee, it over 294 rand 78 cents. So now if you take $1 to how much you need to have in dollar against the 1 rand in Sri Lankan rupee, the difference between the 294.78 minus the 293.28, which is the dollar, $1 versus the rupee, and $1 to a rand, which is 17 rand 62 cents to a rupee, will give you around 294.78. So when you have 20 rands in Sri Lanka, you have about 300 bucks. The difference being 1 rand 50. The 294.78 minus the 293.28.
Now, the fuel increase in South Africa has decreased across unleaded 93, 95, and diesel. Diesel being R1.10, the decrease, and the unleaded 93 being at R1.12, and unleaded 95 R1.17. But when they show it, they say 110 cents, 112 cents, 117 cents, which in total is 303. It's 3.39, 3.39 decrease across all the gas. So now, if you take that 3.36 and you write it upside down, you'll have B E dot E. You have B E E, because the subject is always black economic empowerment. Now, the hint that we were giving, the whole world was giving when this breakdown when this plan was executed spiritually. They gave us a movie. They always do. That movie was called Man versus Bee. That was the hint of that movie. That movie is a series, it's not even a movie. And Mr. Bean Linoti. Why bula aishwe? Why bula aishwe? Why bula aishwe? Man versus Bee. So already, again, we have turned the 3.36 upside down, and it gave us B33 or BEE. So this is what you will get when you do it backwards. That movie, Man versus Bee. You will get BSN, because the V will look like an N or a A. Let's use an N. BSN now. BSN now. So there's a sign in mathematics, yeah. There was sine, cos, and tan. Whereas sin theta equals to A over H, of which A is the opposite side of the angle, or the opposite side of the angle, and then H becomes what we call a hypotenuse, which is the opposite side to the angle. But that angle has to be a right triangle when you break it down in mathematics. So B sin is be a sinner now. When you write man versus be backwards, it says be a sinner now. Be sin now. It's a say right now. To find sin theta, to find the angle of sin, so that when we look at your sin, can it be justifiable? Can it have reasons? Do you have an excuse why you stole the money or killed somebody? And then A is now knowing the length of the opposite side of the angle. So right hand triangle, we all know it. Ke triangle ya protractor, I think, if I'm not mistaken. Whereas when you put the hypotenuse upside down, it gives you a 45 angle degree. And then when you twist it upright, then it gives you a right angle triangle, where the height and the breadth, or the length and the width, or something like that, will give you a right angle triangle, will give you 90 degrees. So it's that triangle by drawing, and then they put a rectangle at the corner of it. And then, so that height and that breadth that puts together the hypotenuse is the value of the angle. So that's why the hypotenuse will always be 90 degrees, because it's sitting at a right angle triangle. Then that's when the triangle now as a pyramid, the eye, all seeing eye, and white knot comes in.
because of everything that they look at it at a right angle of the spirit. So the hypotenuse being the H now is the hell, but now it is given a name as a hypotenuse, and hypotenuse means the opposite side of the right angle triangle. So the part 2 will come where now I give an inverse now spiritually. How does it come down, or maybe from us as commoners, and what are we treated as? So the president will always be alone. The deputy will always be alone. There's a president, there's a deputy president. There's no second deputy, third deputy, fourth deputy. And then it's ministers. Ministers, it's all the churches. So nationally, we've got the president that oversees everything. In his absence, we've got his deputy. So there's that one person who can also replace that one person. A president, it's highly unlikely to be replaced by ministers, but can be replaced by his exec, like your secretary general, your treasury general. And then provincially, we've got the ministers who are running the provinces and the portfolios. And then locally, we have the we've got the ministers actually as running on a local platform, overseeing the councillors, the mayors, MECs, and NECs. So locally, when we have these ministers as the god of the local part of politics, for an example, now those ministers, if by 32 like we have in South Africa, is the breakdown now on how many priests or baruti ba rometsweng out, separated in portfolios, so that they can impact in each and every single part of it. Now, if you look at the 32 that we have in South Africa, it is also 20 times more than the disciple that Jesus Christ had. So that 20 comes down again. Our order, on a biblical sense, coming now to the inverse. So the inverse now will come down to say that 20 difference, then I'll go to the 2020 of the COVID and break it down, going like that, so that you can understand the significance of that breakdown or that calculation that I was doing now. So ditaba tse di tswileng today, when somebody tries to give a hint, but we don't listen to what we are supposed to be hearing. We're listening as if we are having an intellectual conversation. But now when you start to discern and be able to see whether this person is actually enlightening me of something that is actually not talking about, but it's me to do my homework and try to find out what element of the spirit was this person trying to practice or trying to initiate in a conversation. And then you are too complicated, or you are too boring, or you are too serious. Then those kind of people, you need to know already how they are vibrating in a certain level and connecting with these networks at a different level. So they will give us information as vague as the breakdown that I've just given, so that you can go and dig deep and find out the real meanings behind what was said. And if you can connect the dots, then you can definitely get the picture. I'll come with number 2, I'll come with part 2 by Mamedi, but le shebeng jwalo all these ministers are the birth of the radio change. All these ministers, ha nna setse ke hinka ke sheba from dithuto tse le go ntse re di thola from bamamedi le balatedi ba TCR gore bona, this is what we have been discussing on a day-to-day perspective or on a day-to-day basis. And now rona re qala re ba di kgogaganyo, it's when that breakdown of the dollar to the Sri Lankan rupee, the dollar to the rand to the Sri Lankan rupee, the rand to the dollar, and then they invest the calculation. So body fuel decrease is one of the examples that was used. So when an example is used, you go and you try to dig in that example. Like I like to give a lot of examples so that people can start having a practical experience or application to that example, so that they can make sense of how they have experienced that example. So by the time
Bofa that feel it decrease as a hint, and you become lazy and not calculate why was he using a fuel decrease, whereas he started the conversation in politics. It sounds political, yes, because of the government of unity, and then now you don't question the answer you receive after calculating such things. And then that's when the whole confusion comes, because of somebody who that's why our calculation away told up until you sit in your own corner, get the calculation, get it right, and then you zip your mouth and check if everybody else gets it. So that's what they do. That's why it's enlightenment. Once you know what the person is talking about or trying to teach, they will love you. And when they love you, it's not because you get them. They will love you because they'll be happy that you are understanding them. They will continue to engage such conversation, especially when you are around, because of you are getting them, and you'll be able to break it down to the rest who does not understand but are acting like they're understanding, or they are nodding their heads like they're understanding, but in real case they are in the dark. So once one is enlightened, then the two of you now becomes shepherd. Then up until he thinks you're a shepherd, and up until he realizes that you're not a shepherd, but you're actually digging deep and finding out how the devil works, and try to protect your fellow believers in Christ, your fellow believers in God, your fellow believers in all that is on earth and all that is in heaven. And remember, earth is a word, and heaven is a word, and hell is a word. It's just exaggeration of how bad things could be. You can do bad things that can end you up in hell. You can do great things that can end you up in heaven. You can do great things that will end you up in the dark. You will do great things that will end you up in the light. So heaven is an exaggeration of the light, and hell is an exaggeration of the dark. So once we figure such things out, Bamamedi, I am telling you now, there are so many things you will get, even from a meeting you're having with your boss at work in the morning, from you saying you want water and not coffee or juice like your peers or your other colleagues. That will make a difference of who is the elephant in the room. And besides being the elephant as a structure, but that will show a certain level of enlightenment in what they do not see. Why not order the drinks alcohol all the time, over the passion fruit and lemonade? So you become the centerpiece of why is this person like this, and in doing so they'll want to come closer to you. And when they do that, allow them, but build that boundary, especially spiritually. They can come in your space, but ensure that your space is anointed, is being kutsho o rapetse, we tap to that extent where you can accommodate an evil spirit, and then have the mandate to say, now you have left, live with everything that you tried to live here. Just like when the devil visits heaven, in the book of Job chapter 1, God allows the devil to enter heaven, and he does not burn by the fire of the name of Jesus. He does not burn by the sprinkle of holy water. He does not burn by holy oil and what so not. He goes to the kingdom of the heavens, of which each and every single one of us will get to witness with upon death. But death, remember, is not a physical death, Bamamedi. Death is like in the Garden of Eden. If you eat from this tree, you will die. Not a physical death. You will die, and you will start being able to see naked and dressed. You will die in a sense where you'll be able to see wrong and right. There is no way God will allow us to live to the age that we've been, and our mothers, our grandmothers, our great grandparents, and imagine seeing them on a day-to-day basis naked, and them not seeing anything wrong in their nakedness. But the same Bible also teaches that but ba nusitse ntate wa bona bojwala ba mmona le naked, bo Lot ended up ba robala le bana ba hae, those stories. So God will not allow that to happen. That's why civilization was introduced. I wish at that time I had the confidence that I have now to share the inverse of civilization, but I'll try to evoke those conversations whenever they were to have happen, or in such sessions where I can't use my phone or record, because those things are put aside at all times to ensure that we don't expose these big names as to what is happening and how they do it and how everybody else is not catching on. So that's what I'm going to lesebela yona ke lefe dikaqa tsena ba mamedi, so that
don't take things emotionally. Don't take them and blow them out of proportion unnecessarily. So take it in, eat it, digest it, let it sit in your tummy, have a glass of water, let it digest slowly down. In 3 hours, then the digestive system will be ready to take it out. And when you take it out, you want to take out what's not working or building your body, and whatever that's working and building your body will help you grow to see the following day. So it's practical like that. Every little thing you ingest, like I've always said, Bamami, everything from yona biscuit ew, chepisi ew, every little thing you ingest, you need to start questioning it to say, but I've went through years or months without eating bubble gum. I've went through years and months not eating choc chip biscuits. So by that time, the spirit is trying to teach you that this is things that you do not need. That's how Mandela was given that mandate, created the Bill of Rights, whereas he gives children rights and the responsibilities of those rights to say, if you must be ready to gain weight or be unhealthy. The responsibility thereof, you need to account for yourself, you need to account to put yourself back to how you would look normally without you having ingested things the way that you've been ingesting them. So I'm still going to try and remember what else was said. Like phones not allowed, no recording, nothing, whatnot. Like dollar, you can't have anything. You cannot have anything. It's similarly to that thing Yapaf did, where you go to his parties, all your phones are taken, you can't take it. But the people there, they record you. So when they record you, they don't even record the audio because of they don't want you to hear voices voice VN, voice voice What they do, they just take a video of who could be looking at their phones, who could have snuck in a phone, who could have recorded. That's why I only go to lecture theater in varsity, and the mic is on and you've got your phone close by, or you have your mic sitting in a certain way. It makes that sound that almost like pierces your ears, and then you either have to put your mic in a certain way so that you can record properly. So they put devices around so that when there's such a glitch, they are able to get that sound and know that somebody has their phone. And once you did sneak your phone in, you get kicked out. So if you can't remember, or you're not in the TCR and you are able to remember quickly, ke karolo e itseng, ke karolo e itseng, so ke tlo kgona go gopola ka ntwe so ke ntonyana tse di jwalo ba mamedi. But I'm just so excited because of it's really out of the blue. It's something that none of us ever thought will ever come out. And like there are mathematical jokes, accounting jokes, and all those kind of jokes that are made, academic jokes basically. And they will make it sound like that as soon as it ends, so that you don't think deep and go and do your homework. Like last born on this information. So that's what I wanted to share. Lilo Nabamamedi. I'll come down to part 2, giving a recap of the part 1 that I've just shared now, so that now, in literal sense, it means this, and this what it means. Until then, whatever that I remember, I'll note down. So this is how it looks like. This is what it is, so that you can become aware gore la o shebile ntho mo TV o kgona emela gore o makale gore ba ipotsa ra emela o boneng. So it's things that you keep, because sometimes wa ibona wa itseba, and then batho ba nang le bona, you might be thinking o dutse le Auslemo Abuti Pet Ntate Mkoto le wa President Medipu, kanti those are the facades that you think you are with. But umakale gore ke na le batho ba sona who have the same genetics as me, and we are from the same lineage, but I'm getting something that they not. So that it becomes a clear indication that your spirituality is now on a higher vibration than the ones you share in the room with. And then once that happen, you'll be thinking they did not notice, they did. And then they'll come and knock in your dreams and try to find out why no emela or then that's when the part of witchcraft comes. So that's why you get it la ba bona gore wa understand wena from the rest of the pack.
don't be pompous, relax, stay humble, be the stupid or the idiot that they think you are, or the idiot that they think you've always been. Be that person. Be the fool that they think you are, so that even though I wanna go dimano unswere o batla o understand dilo batla go qoqa le nna wena qoqa le wena, you act like you have no clue of whatever, or you can ask him questions about things that you need clarity on, so that he can be comfortable or she can be comfortable. Oh, okay, I really don't understand it. And then from there you throw it off, so that as a nagana gore tlamile bosigo ga o tšhakela o botse gore di seng so utlwile, then o naganang go ka tsa o makalolo re na le ena a tla o botsa ge monne o itseng fetse koloi le re tšhitse re le kae re jazaga re tsamaya dikoloi go le monate go le jwang kante ke picture ba tlileng go bontshana gore with the information that you have, this is where you can live your life. If you stick closer to me to show you the ropes, then that's when you actually get stuck in those ropes. And then they watching and saying, I thought you knew the game, you don't. Then it becomes a scam. So like you are shown a shortcut. So they give a shortcut like this, but for them to try and know, are you really interested? Do you really look into these things? Are you really a spiritual person, a religious person? Are you an active religious person, or are you active a spiritual person? If you are spiritual and you are active spiritually, or you are active religiously, then I think you should have caught on this very quickly. That's why they're able to get the fake ones apart from the real ones. So you come across as original, and then you come across as not fake but confused. So always act confused whenever you are not confused about something, so that the ones who think you don't get it, let them explain. Then you are the one who knows how they all think on one thing, but you then reserve your comment or your judgment. Bamamedi ke le rata nyanyane ke last born ya radio change mfano mnyane VN ke le rata ka mannete modimo ke o pula a ene. Dumelang wa feme hoseng le kae ke teng ke dumedise le batho ka training. I wanna comment ho di-voice note tsae ke di utlwileng. Ke batla go kgutlela ho Abuti VN hape. Ho na le ausi ka training wa feme, ha ke mo tsebe ke mang, ke utlwa a bua ka dipono tse sale a di bona o tlo a na le 12 years le dintho tsa di bonang. Ha ke tsebe hore na ke kwa tumelo e feng, jwale ha ke bone hore na o tshwanetse a feel guilty ka gift ya hae ya tswetsweng le yona, and a ba convinced-we ke batho hore mohlomong ke gift ya satane. Ke bona e le gift e ntle haholo, even though e le bohloko, because e mmontsha batho ba tlo hlokofalang le eng, and ke dintho tsa sa tlo kgonang ho di thiba tseo. I was like that ha ne ke le monyanenyane. Ke kgola le ntho e la mphusha hore ke thwase le hore ke batla hore neo e nthusa o se ka bona dintho. Ne ke nana hore hai e tlo fela ya ka mokgwa ke bonang ka teng, mara ha e ka ba ya bana e la ba worse hobane e la jumpela stageng sa mafu a batho. Ne ke sa tlo tseba fela hore jwale motho ona o hlokahetse, ne ke tlo tseba le hore hantle motho ona o bolauwe ke eng. I embraced it hore se ka nkudisa because ke ne ke kula haholo. E ne ka re motho a hlokahala lefu la le tlo feta ho nna, so e ne nkudisa haholo mmeleng physically, so hore ke tsebe hore motho o jowa ke eng. So ka matsatsi a mang ya o thusa hore o tsebe hore na o tla etsa, mara hona o ka se thibi lefu la motho, kapa o ka se thibi se etsahetseng. And ha o bua mo hae mo, they end up saying hore ke wena moloi. How do you know that? How do you access that information? Jwale he ne ke batla hore yena
a dule fatshe a ikokobetse ke neo ya hae, and hore e ska mo utlwisa bohloko tshwanetse a embrace. Ha hlooho ya hae e buleile ka tsela e itseng, that cannot be compared to anybody. Ke ya hae especially o tla bona hore na o e owner jwang. Ke fete ho yena ausi, o na le mme a reng o na le ngwana ka Thembisa a mo sokodisang, a mo hlokometsayo, o entse dintho tsena kaofela. Mme ke batla ho tseba hore o wa tumelo e feng, hobane o hlokometsa hangata hore bana ba initiate ke batswadi, ke family tsa bona, ke batswadi ba bona. Like wena o thole hore you are the initiator ya satanism. Ha a o bona o mme wa hae o ba so aggressive hobane ha kgone ho challenge sa ha o etsa dintho tsena tsa hae tsa di laelwang hore tshwantsa o etse tsona, because ke wena problem. Ha hona leloko la hao le ka nka ngwana ka la dula le yena for nakonyana, o mo ntshe ho hang territory ya hao, o mo nke o mo ise kwana hole a lo dula le batho ba ka ntle. O tlo kgone ho checka character ya hae hore are you the problem ka tlung, kapa wena le leloko la hao le problem ho yena na. Ha bone dintho the way le di bonang ka teng, o ja di-drugs mohlomong to escape the situation ya hore batho be ke tshwantseng ke ba utlwise bohloko ke banana, and o shebe batho a tsamayang le bona. Tlohella ho ba lenient ho yena ha o tloha ho taba tsa ho tsamaya bosibu. O tshwanetse o mo fe one of the rules tsa hore ha tla bosibu a ska hlola a tla ka tlung, a ska hlola a tla ho hang. O tla tla hae the day a ikemiseditseng ho ba ngwana ha hao. Ke nahana hore o na le matsatsi a sober mo ka kgonang ho bua le yena ntho tsena. But if o le lenient ntse hore hae batho ba community ba itse ho na le rehab kwana le kwana, ha o mo thuse ho tswa ka situationeng a leng ho yona. Ke a feta ho yena Abuti. Hey, I don't know what to say. To tell the truth, ke ne ke sa o mamele. Ne ke sa o mamele ka baka la mabaka a hore o no o bua language e ke sa e utlweng. But maobane ha ke mametse voice note ya hao, o hlalositse dintho tse ke nahanang hore le nna di nthusitse hore ke utlwisise ha o bua, hobaneng ke kwaleya ditsebe. Ke na le neo ya ka le nna e tsamayang ka tsela ya yona. Ke kgona ho ya hara batho kapa ka hara meeting, ke kgwitle ke sa utlwa niks hore na ba ne ba reng, kapa o thole speaker se itseng se ya bua ha ke utlwe niks. The person gets blocked in my ears o ske ka utlwa hore o reng. Ke ability e ke nang le yona ya hore ke ske ka utlwa dintho tse sa tshwanelang ditsebe tsa ka, ke ske ka utlwa dintho tse sa tshwanelang dintho tsa ka, kapa ke tshwarwe ke boroko hore se ka absorba energy ya motho a buang. So ha motho a bua ke sa utlwe, nna e iketsahalla automatically hore ne ke sa tlameha ho utlwa the details of molaetsa o ke o bitsa ka hore ke molaetsa o poisonous. Na ntho tse ke sa tlabehang ho di tseba moo. So maobane ha ntse ke o mametse, o hlalositse hantle ka taba ya Illuminati hore kapa o tlatseletsa mantswe a ka a hore ho a initiate ke batho ba thika the blogs ho checka neo ya hao hore na ke neo ya mofuta o jwang. I used to think hore ke ntho tsa makgowa tseo.
I used to think gore ke dintho tsa makgowa tseo, and ke a tseba gore bona ba jwalo ba phela bo Illuminati, ba nagana gore it's a culture eo mang kapa mang a tshwanele a e phele. I always retaliate me ya excited. That's why I will always say ke tla dula ke mamela sedimo sa ka le sona ha se attackwa o bona hore they are under attack. Somebody is trying to cut communication between nna le bona. I know toro tsa ka di a mpontsha. I know ho ithusa ho iprotecta ke etsetsa those attacks hore di se tsa kena tsa iketsa mediator between nna le sedimo sa ka. Rona batho ba dineo we get attacks all the time, all the time. That is why ke sa rateng ke be tjena a ke rate lentswe la ntse ho thwe Satane haholo, hobane it's like batho ba buang jwalo haholo ba batla ho adopt another culture e seng ya hao. I don't know hore ke bitsa lentswe leo ha kae, but ha e sa le kana ka fihla ka tereneng lentswe la Satane le bua haholo, le bitswa haholo, le yang threaten hore how can a person a emeng ka nqano strata ke eme ka nqe ka strata a bone nna ke le ngwana Satane, yena a le right, yena a sa itjheba hore yena ke ntho e jwang ya motho. Ha ke phele lefatsheng la nthona la batho ba bitsang lebitso a mang a mabitso haholo. I've said this hore bazalwane ba so cruel, o kgona ho nka lelapa la hae kaofela a le ise moo slaughtering house, like a hande over bana, a hande over partner ya hae, ho mo ruti a etse ntho a ratang ka bona, ha qeta ba ga bone nix. E le ntho e ke bitsang mashano hore they lie to our face. Ha hona hore these people ba ka tereneng ha ba bone, ba ya bona, ba tseba hore ba tswa kae, ba tseba le hore na ba etsa eng. It's true hore hona le some other attacks tse tswang ka mo tse tlang di lebile ho rona. Wa fema ha no bua mohlomong wa fema ha no bua dintho tse mo etsahallang, ha hona hore ba tla mo tlohela ba sa mo attack, empa ba kgona ho attacka rona ba bang. Hona le batho ba kgonang ho channela very good ka meya ena ke bitse yona Illuminati. Ba channela, ba dula fatshe kwana ma ba leng teng, mohlomong ba le di-numbers 3 kapa 7, ba tjhese dikerese, ba chante ka lebitso la hao, kapa ba chante ka tsela e ba chantang ka yona hore ba connecte le wena. That's why o tla utlwa ho thwe motho ke o la hlokahala, o la wa fela a hlokahala, ke hobane that chanting ya sebetsa. Ba dintho tseo ne ke nahana hore di sebetsa ho makgowa fela, ne ke itjwetsa hore ha ke no lowa ke lekgowa nna. But hobane jwale batho ba batsho ba kene ka bongata, ba iketsa popano mmoho le makgowa a ba promota Illuminati. Ke hlokometse ntho eo. Ho na le movie tsa ntsa kgale tsane tsela tse ne di kena selemo le selemo, wa di hopola tsa bo Twilight, bo ya Matrix ke nahana the player ya yona, the main player ya teng o ntsa sheba le ka ra ete hloohong mona, but ke batla ho kgutlisetsa ho line up ya movie tsane tsa bo Twilight hore how fascinating they were. Hopola rona ne re ya le di ka bo 2012 ne re ya le di cinema re lo sheba di-movie tseo, reka le di-CD tsa teng, because o feela hore hona le ntho tseo sa di understand-ang ha o shebile ka hara cinema.
They were very fascinating movies eno. Ne ke shebile ne ke ibitsa Boloi ba makgowa, which is true. Ne ke shebile the way bana ba fihlile moo ba actor di-moving tseo hore na ba tlo fella kae, because once you touch in the world of darkness ha o bonolo hore kelello ya hao e kgutle. Nna he ne ke ba sheba le ka mora di-movie ba qeta ho produce hore ho etsahalang maphelong a bona. Ho nona le different kinds of matla ho bana ba di-vampire. Ke batla ho compare hore ho bona le rona kapa nna ke le ngaka, where is the power? Because those were true stories. They were true stories. It could be batho ba banna ba sa di shebelle because ne di ba tshosa, but nna I was looking at the angle ya power ho batho ba Illuminati le botho be re leng bona ba bongaka. Ke la ka ithuta haholo dintho tse ngata, but ka ithuta hore makgowa ha bana culture in a sense ya hore ba ya e batla, ba ya i-create power, ba i-create ka Illuminati. So ntho ke batlang ke hore nna I'm self-aware. I listen to everything e motho a e buang ha ke batla ho mamela kapa ha ke dumellehile ho mamela, because ntho ya hore ke mamela mang ka nako nngwe ha e control ke nna. Le nna ke the strength ke nang le sona se ke nahanang hore se a nsebeletsa, se a mprotecta. Ke utlwa o hlalosa ka taba ya dinoha when you dreamt about ba o fa dijo and then ha so tsamaya wa bona dinoha. I don't know hore the significance ya dinoha ke eng diponong tsa hao. Significance ya dinoha ho nna ke di-enemies. It doesn't matter hore di hlaha good kapa bad, ke di-enemies tse very close ho nna, very close. Ha o ka etsahala fela ke bone ntho e ka reng noa la ke sa bona hlooho ya teng e feta ere ho na le moya o seng right, ho na le diketso tse seng right tse tswang ke motho a haufinyana le nna. Then the other part ya toro ya hao, a ke tsebe language o e sebedisang, o bua language thata man. What language is this? Ke Setswana kapa ke Sepedi? Se thata haholo. A ke kgone ho breaka Setswana most of the time, a ke kgone ho understanda le Sepedi. Ha ke mametse voice note ke be ke mametse fela hore at least mantswe a 10 a bua tjenana, ke mo ke pick upang molaetsa wa motho a buang. But Setswana le Sepedi ha ke di tsebe, le ntate Dladla sometimes ke struggle ho mo utlwa haholo. O mixa ka language ya Sepedi, anthe ba buang Sepedi all together hobane ke utlwetse hore ba bangata ka moo le Setswana hao shape ke tswa mono ka matsatsi ka mantswe a mabedinyana fela a mararo. Re fete moo he, the language is an obstacle, especially ha so bua language ya hao, and it's good hore motho a bue language ya hae a e embrace. Jwale ke batla hore ho wena ka analyzation ya ka ho mofuta wa makgowa, they want us to change, all of us ba re losise a direction kapa re be ma-Illuminati kaofela hore bona rona re embrace bona, re tlohelle who we are. Ba tshwana le Boloi, they want you to change. Ba tshwana le kereke, they want you to change hore o ska hlola o tseba nix ka bo wena ba hao, ka culture ya hao, o embrace who they are, which is wrong ho rona batho ba bang. That's why we will never, re le dingaka tsa nnete though, will never change, will never stop using meriana e re protectang from these people. Because ha ntse ke tsamaya mo dinthong tsa makgowa le eng, ke hlokometse hore they pay attention ka nako nngwe ho nna. It's like I have this light a ba e batlang. Ke ipotsa hore ba nahana hore
with the powers that they have, how powerful they are to penetrate my mind. Kapa ba ipolella fela go tshwantse ba be haufinyana. Abuti, and hopola hore batho ba bang ba tla bophelong ba hao ba tlo lata what you have. Ha ba bona hore ba kgone ho e nka physically, ba phela pela hao hore ba feed from your good energy. Ha na le wena pela hao, dintho tsa hae di tsamaya hantle, everything falls in place. We need to hlokomela batho ba jwalo. Ba feeda ho wena, whether ba o bolaya kapa ha ba kgona, mara o tla ba bona sa ba phela mona pela hao, and ba na le tendency ya ho etsetsa ntho tse ntle. Ba na le tendency ya support. They will do anything ba o supporte ka everything, only to make sure hore ba thola that energy ya hao. Ha re sebedisa moriana ka nako nngwe re protecta that energy ya ka, ke a e protecta hore o a ska nna utswa ya nna re dintho tsa hae di kopana hantle ha phela pelaka, because at the end of the day e ja ho nna ntho eo. Ke a leboha, I hope le nna ke understand. O bua dintho tse deep haholo. Ha ke no di mamela, ke tjho jwalo, ha ke no di mamela haholo. That knowledge nje, it might chow up my brain ha ke neo ya ka kapa ya temper le neo ya ka ha ke mamela haholo, because re mametswe ke batho ba di reng ka tereneng. Re mametswe ke batho ba bangata ba etsang dintho tsena, and they are here to get that power from people like us. Ke leboha fela. Meetapele ke a dumedisa wa feme le ntate wa Mafeteng mo radio. Ke a dumedisa meetapele, ke ntse ke leboha ke ntate PM, mokgahlo kaofela ona, le Magautrain le mopresidente le marena le marasta. Modimo ko re lebohile bana beso letsatsi la Mantaha. Re leboha fela Jesu Kreste e leng lentswe a entseng mahodimo le lefatshe. Ha re no lemala o leboha meetapele. Re tla leboha ka dinako tsohle a ntse re commenta ka baka la mohau o e re o fuweng wa radio ena. Ke re fela ke tshwaele hanyane ho ntate o nona le yena studio. Bana beso, dintho di ngata lefatsheng, empa fela e nngwe le e nngwe e na le morero, o na le mo e lebileng teng. Ha ke hane ntate Mokotolo a kena tronkong, jwale moetapele o tswile a na le nomboro. Dinomboro tse di tsamaisana le matlalefifi. Ke hotse ka bo 70s, heso ne ba re laela fela hore ha wa tlameha re ipone re wetse le mating la tronko, and ha wa tlameha re matakanye le batho ba tswang tronkong, especially sentse ba thotse le dinomboro tsena. Ne di distuka le ma 26, ma 28, ma big 5. Ka nnete batho bano ne re se ba tswile tronkong ha re ba sheba, ne ba fapana le batho ba bang, because ne re bona ba bang le bo abuti ba baholo ha ba tsamaya le batho bano, o no tlo bona hore motho ona o mo okametse ke boso ya hae, o utlwa ka yena la ka be o moholo o, and a tswang tronkong o monyane, mara no fumanse hore ona ka re ke boso ya hae. Cousin ya ka ya tlo kena he, se ke hlalefile. Ya tswa yona e le 26, e tsa etswa di 26, ya tswa e kenwe ke moya wa boprofeta. Moya ona wa boprofeta ko ropa batho, a kopanye fela ditlamatlama fela tje, a re wa o thusa hobane o kentse moprofeta.
le bo parafina tshele le bo spirita tshele a re wa o thusa o nwe mona o kopanye le ona o peite mona. Ba bang nnete ba re ba leboha, ba bang ba sa kgotle. Jwale ha o le 26 o ropa batho ka dikelelo ya bona, ba bang ba nkelang batho di-card, ba nkelang batho di-card mo machining ke ma 26 a ka kenya letsoho pokotong ya hao o sa bona hore o le kentse ka tsela ye ba faste ka teng ke ma 26. Ditronkong ke bona ba spinang haholo, ba re ba o shapa ka buka. A ka nkela tjhelete ya ya transporto a re tsa o fa osane a ntsa tsebe hore o sa nana yona, empa fela o ropa wena. Ha o nkele ka dikgoka, o nkela ka ho ropa. Ke moya moetapele. Ho na le tipedi di kentseng maobane day 4 tsa ausi o mong o hlahile habedi, ebe ba ntate o mong, ebe ba ntate o mong ba reng ke Ntanda. Ntate o Ntanda re tsebana haholo le yena, o dutse 9 years tronkong. Mona ke o tla etsahala hore a tholahale, ke yena ka hlalosang ditemana tsena ka botlalo tse tsa tronkong, hobane o dutse nako le di-clipping tsa hae tse ngata o la hlalosa hore o dutse nako e kae, and then o tseba bophelo ba mono kaofela, bane o dutse 9 years kaofela. So ne re phedisana le yena moetapele ono la ka be ka tumelo. Jwale o la tloha mova ho rona ka baka la mabaka a itseng mare yena a so tjho hore o lahletse taole, empa tsamaiso ya hae ke a bona ka re se fapana hanyane le ya rona ke fete mono, ha ke mono hakalo. Jwale ha o le Russia, dinomoro di a tsamaisana ntho eno, hobane ha o etse Borashieng ha o sa le Mosotho felletseng, empa o Mosotho sa nkileng tlolonyana e itseng, so tsamaya le lequlwananyana la batho ba itseng. Ke kgutlela nyane hona moo 2018 nomoro tsena ha ka be mo phelang teng ha hona batho ba na tsona dinomoro tsena, ho ba ka re ha e sebetse, mare e re o be na le batho ba na le yona nomoro ena, di tlo ba mathe le leleme di sekgotsi sa teng se ya phahama hape. Nake e nngwe wa etsahala ebe di gangsternyana, bane ke moya ya tshwana le di-stuka tse tsa tronkong, ke moya ya tshwana tje le motho a ileng lebollong. Motho a ileng lebollong hana bothata ha le moo, e ra fihle sebakeng seno a ba fumana bakgotsi ba babedi ba bararo ba hlang lebollong, tla bona e tlo ba gangsternyana le jwaleng ba tsamaya ba le jwalo, o tla o tlosane motho ba tshwere motho poho, mara ha le i-one ya shwa ntho ya hae, mara ha ka thola batho ya phahama. Jwale ha o so wetse Borashieng, ka mantswe a mang ho na le ditselanyana tseo di sebedisang tse sa amoheleng hara naha eo, na le mesebetsinyana e sa lokang o etsang hara naha eo. Jwale ka re batho ba Mafeteng ba ka re fa ditaba, ke a utlwa moetapele, memoya e eng, dintho tsena kaofela, empa ho salang nke ke betsa o thusa ka letho ntho tseno. Tlamehile o lwanele hore o di lahle, o di hlobole, o di lahle, o di hlobole ka ho rapela ho Jesu, ka ho fetohela ho Modimo, kgutlele bophelong ba hao bo normal. O be mofutsana, ha ba mofutsana o atleha ka be Modimo tla o atlehisa, but fela o phela bophelo bo jwang, bo hlwekileng, bo straight. Hobane kaofela ntho tsena di be teng, bo Russia, bo 28, bo 26, ke hore motho a ska batla ho phela bophelo bo normal, a batla ho phela bophelo bo ka reng
o bana le dintho tseo di rishang ka tsela e seng right. Jwale bongata ba batho bo be buele memoyeng ena kaofela bona ba shewa ka nnete e-1 fela. O shewa ka nnete e-1. E-1 nnete ena ba shewang ka yona. Ho rona le moya. Ho rona le moya. Se iqadile fela ha ile mono fela ha e ka wela fela hona mono ditemaneng tseno hore motho na le moya. Se iqadile. Noma kanjani ha e sa le bonolo hore ka phunyoa hore a wele ditemaneng tseno. Jwale ka re bana ba bo rone ba ka theowa ntho ya hore memoya. Ha o utlwa fela hore ba re na le memoya a tla fetowe. A kope o Modimo hore Modimo a mo thuse. Modimo a mo thuse. Hobane o tlabe o qhala meetla wa hore o wele lerabeng la batho bana. Jwale ke a leboha moetapele wa ka hobane o so e tseba tsela eno hape o tla ba bonolo hore o tswe ka o lahlela fela taolo. Empa batho ba Mafeteng re kopa ditaba. Re feng ditaba hore bana ba bo rona ba tlo thusahala. Se ka dulang hodima ditaba empa ntshang ditaba ke eo radio e butswe. Ke a leboha ke ntate PM Kgutlo Tharo ya Lekwa. Thobela ka Change Radio ntate Mokoto re dumedisitse le moifo ka ofising re ma Change Radio ka moka mohauko we tsepa ka moka le sa tsuile botse le nna re tsuile wa re leboge di-program tša Sunday ka mehla le mabaka di felantše di re tsosolosa di re ruta go ya pele. Tumo e le yona ya gore ka re ge re di khumana tšatši le lengwe beke nngwe le nngwe le di-comment tša bamamedi ga re di kwa e ska ba gore re no dula re thoma fase e be go gola go ya pele re rutwe ya go ya pele. Ka gore ka nako nngwe wa makatša ka mo Change Radio gore na botsebotse re ithuta re ya pele goba re ithuta tša beke ye tša wela fase beke tlang tša beke tlang di tla re di tšea bjale ka thuto tše dintshwa na. Ka gore nna kwešišo ya ka kore thuto engwe le engwe ye re ikhumanang ka mo tša wena moetapele e tlaleletša godimo tša kwa morago ke mo tantaba ya gore re tsamaye re kopanya didotse o tlo no kry-a dithuto tše ka moka di tsamaišana bjale no bona o e ba le back and forth ya go se fele ka rena ma Change Radio ga se mo ka reng ka se sebaka nka be re sa ngangišana ka taba ya phološo gore phološo ke eng, phološo e nyaka eng, phološo o ikhumana bjang. Ga se mo nka beng re sa ngangišana ka taba ya gore na badimo ke dinoga gore badimo ke ba gabo rena gore o dira yang ka taba ya badimo. Ke thuto tše re di khumaneng ka botlalo ka bo deep kore understanding ya ba nang le tsebe. Ke bone gore o ka tata wa bitša motswadi wa gago a tlhokofetše gore ra kgolo khupha ka gore ke noga gore ke le dimona. Ke bone mara bjale o santse o ne o tšwelela polelo tše di bjale o iputša re na ruri batho ba gane ke bona ba namelang terene gore nentše ba sa ikwešiše taba ye. Ka gore motho a tlang mo a bolela gore ye bazalwane ba re badimo ke madimona badimo ke dinoga it's either motho o nametše terene ka leoto le le tee gore ke ona a e namelang. Ka gore yeo yona e hlakile botsebotse ya go lora batho ba ba hlokofetšeng it doesn't matter gore ke wa eno gore a se wa eno na toro ke toro ga ona motho a laolang ditoro a re nna ke nyaka o lora eng ke nyaka o lora eng. Question ke gore na o lora motswadi wa gago gore o mongwe wa leloko mo lora a e tla go wena a reng. Memoya ya madimona a kere re a tseba re ga e tla ka di-instructions mo bophelong ba gago.
ke yona ya o nyaka o direlwa sele sela, ke yona memoya ya madimona o bolelwang ka yona. Bjale batho ba dula ba ntse ba itshwarisitše stress ka gore le re badimo ba bo rena ke madimona, ke dinoga. Taba ya dinoga gore madimona, memoya ya madimona e gakantšha ka tsela efe, e iphetosa dinoga, e iphetosa badimo ba batho, e hlakile. O ka re batho ma-change radio re ka ya pele, ra tloela go staka polekeng e one. Ka gore e le mo tabeng ya go ya Clarence, ke nagana ke ntate ke PR, o ka re PR o e tlhakisitše botse. Ke nagana gore e le goreng ga ona motho a o kwešišitšeng tlhaloso yeo o e fileng, a o thuse gore ke a mo tlhalosetša motho o moso gore kwa o diriwa eng ebile o nyakea eng. Ka gore yeo yona kwa morago ba bantši re kile ra ithaopa gore le rena re ya ka gore be re bolela moetapele o bile a kwa gore batho ba itshwere ka saeteng le le wrong, a e tlhakiša botse gore o ile o ya bomang. Bjale le yona a se ntho tše re tshwanetseng go tsenya nako ka tšona, ka gore motho o mongwe o boletše mo bekeng gore nka be re focusa mo, ke mme Makofane o bontšhitše botse mo gore nka be re focusa nako e telele re itšea re bontšhana le baeng ba batlang studiong. Ke ba bantši o setse o tlile batho ba bantši studiong kgweding tše tša go feta, mara taba tša bona di no bolelwa a bedi a raro, o a tsena dingangisano tše di senang mohula. A di na mohula dingangisano tše re ngangisanang ka tšona nakong e ntšhi, ka gore mohlala Mmamokwena o very clear and Mmamokwena o steady, a tshwane le lehlakano ke le tšeang ke phefo le ya ka mo le ka mo. O eme o tiile mo tumelong ya hae and o e tlhakisitše makgetlo a mantši. Bjale ntho ya go tshwenya ge motho o kgetha o kwesa bohloko ke se a se bolelang, a o kgahlise yena ebile ga o kwese yena bohloko, o kgahlisa le ganyane. Ka gore Mmamokwena o bolela ka bogolo ba kereke, bogolo ba yena a bo boneng mo bophelong ba hae. Bjale ge e ba wena o ipotša re lekganyane ke mothotse ke tšwele kwa go yena, mara a kgona o kwesa bohloko ka tsela efe kapa efe, dira gore o sa na le control hodima bophelo ba gago. Bjale ge o nyaka o mmontšha gore ke o hlotše lekganyane, le motho a ka tla o botša re lekganyane ke modimo, lekganyane ke wa rra Jesu, wa ya tshwanela go kwesa bohloko. A kere wa tseba wena gore mo wena lekganyane ke eng, mara as long as leina la gae le o kgwatha le o kwesa bohloko, go ra gore o sa na le control mo bophelong ba gago. A ka o ferekanya nako e nngwe le nngwe a nyakang. Re a tseba gore wa kgona go šomiša batho, no tshwana fela le Satana a ka se tsoe a tlile ka bo yena ka sebele mo mothong, o tla ka ditshwantsho tša batho. Le yena a ka tsena mo mothong a no re o dira motho re a bolele mantswe a itlong go kgwatha motho o mongwe a mo kwese bohloko. Bjano ge o dumela o kwa bohloko, go ra gore o sa mo fa power. Bothata ke bona bo. So a re mo hlokiseng botsitso, re mo hlokiseng lethabo. Nna re tšwele ZTC, mara ke bone gore o na le ntho e sa nkgwathang ka ZTC. Le ba ka bolela ba re monga kereke 1 2 3 ga ona mo di nkgwathang, no tshwana le o bolelwa ka Dzondoro ka November. Ka gore ke a tseba gore ge dintho tše ba di bolelang ka yena di ka nkwesa bohloko, dira gore o sa na le control hodima bophelo ba ka. E ile taba ya gore o tlo re ka gore ba re bazalwane ba rapela ka di-code, wena o tseba gore ga ona code o rapelang ka yona, a ya tshwanela gore le yona ntho e o tshwenya. Ka gore ba ba rapelang ka di-code re a tseba re ke ba le ba tswang o kry-a maatla, gona kwa ba tswang o a kry-a gona ene re a tseba gore ba a kry-a dingakeng a kere. Bjale he bazalwane ba tšo kry-a maatla dingakeng ba rapela ka di-code, ba captura batho, wena o tseba gore o ya rapela, o rapela ka leina la Jesu, o rapele ka code e le goreng leina la Jesu mo ba bangwe ba bona e le code, that's fine.
ke se ba se bonang a kere wena o ya tseba gore mo wena le rwele bophelo leina lewe wa o tshwanetse o kgwathe ke taba ya di-code e ba re di-prayer o re etša tsondo nne di diraeng wena o tseba gore o member ya cycle of hope o rapela ka mo cycle of hope kae Pretoria wherever Limpopo e ba bolela ka di-prayer o re wena wa tseba gore you are not part of that wa o tshwanetse gore o kgwathe ke se ba se dumelang ke tumelo tša bona ntho e nngwe ye re tshwanetseng re ma-change radio re se ka e lebala kore ka change radio moetapele o e tlhakisitše gantši gore e palamisa batho ba mehutahuta ga se ya ba kreste fela ga se ya ba loi fela ga se ya dingaka fela batho ka moka re tsene ka mo re tletše o nyaka nnete re tlo ithuta ga se ya ba phološwa ga se ya ba zalwane di-cycle of hope di gona ke dumela gore ga o ka cycle of hope le yona ga se tša bazalwane fela ga se tša ba phološwa ga se tša ba kreste fela mara ka mowe go dumeletše gore le ka rutana ka baebele la rerela motho phološo motho a tšwang ka mo change radio ba bangwe ba kgakanego mo magareng ga tsebe gore na a dumele badimo gore a dumele taba ya bokreste na ke bona ba ka reng ga ba tlile ba joine di-cycle of hope ba rerelwa lentswi ba rerelwa phološo ba tseba gore phološo ke eng ba kgona go e amogela mara ge o ka nyaka gore ka mo change radio re tsamaye ka tsela e tee re dumele ntho e tshwanang re tlo dula re gagana kere re tshwantse re amogelane ka se sengwe le se sengwe se re leng sona o mongwe le o mongwe tumelo ya gae o e bolela wa e paka ka gore ge motho a ka o botsa gore nna ke tswa ngakeng ngaka ela impholisitše a o bontšha dinepe tša beke a o feta mo e ba na le bothata mo e ba a lwala gona le tša beke ya e tswa ngakeng o tlile o mongangiša ke tumelo ya gae eo ya gore satane ga a fodise permanently o tla iponela le yena ka bo yena gore a na ka o sane ge a sa consulta bolwetse bo la boya gore bjang wena o dumetšeng gore o dumetše go Jesu le wena tshwarelela mo o se ka šikinyega metlhala e mobotse ke mme mongake le mmamokwena ba tiile mo tumelong tša bona batho ba ba sekinyeng bjale ge o tlo ipitša modumedi o ipitša mo kreste o tshosa ke motho a e tla bolela ka Islam a re Islam e ke yona the only true and one religion o thoma o ipelaela o ra gore ga o steady mo tumelong ya gago mose so a re tšeeng change radio re amogeleng the way e leng ka gona e leng a broad church ye e amogelang batho ka moka di-cycle of hope di gona ba ba nyakang go rera lentswi ba ye ba rerelane lentswi ka kwa ba rerele ba bangwe lentswi ba ye gaše lentswi le bopape ba boletše ka kwa Tzaneen o ka re ke ka Tzaneen ba re ba lena le amoetse phološo ka mo doane le o rerela ba bangwe strateng le se ka tlo rerela batho phološo ka mo change radio re tlo tšeeletša thuto tša ntate mokoto ge nna re ka re a rutana re tlo ba re direila terene ga go kgonagale gore re tlise thuto tša rena ka mola re tletše thuto ye ntate mokoto a romilweng ka yona o tlo re bula mahlo ka yona a re focuseng mo go yona furthermore a re focuseng mo go batho ba batlang studiong ba nyaka thuso o a ba fa thuso a be a ba fe le polelo ya gore ka leboteng yang ka leboteng ba tla lefa maele bjale ge ba fitlha ba tshwantse ba kry-a maele a gore ba tswa bjang situationeng tše ba lebane le tsona ba kumana nna re ngangišana ka gore nna badimo ba ka ke ba ba bjang bang nna badimo ba ka ga se dinoga wena o rapela ka di-code wena o rapela Satan aowa mana re thuse batho a re boeleng morago back to the basics re tsebe gore ka change radio re tletse go ithuta ka moka le go thekgana re tsweng dingangišanong ke leng mara ruri ma-change radio batho ba dula ba gala gore nko le tloeleng dingangišanong ntate mokoto o galemile a tlogela mara le no tswela pele ka ntho tše di ka se re goleng ke
ke ya kae Mmamokwena a itlhalosa gore nna le ka se tsoe le ntšhitše mo tumelong ya ka, mara re dula re ntse re mosetse morago. Ge o mo rapedise kgoneng ya gago, wena o le lekunutung la o le morena, ga eba mo a leng gona Modimo o dumelelana le wena gore mo a leng gona o polekeng e wrong, rapela o na le tumelo ya gore o tla o kwa Modimo o tla ba montšha moo. Mara ka polelo ga o kgonagale gore o ka montšha. Re a tseba ka moka re na le di-family le batho ba re ba tsebang ba leng ka gara di-cult. Re palela ke bona ba re phelang le bona re ba bonang physically, mo re ka bolelang le bona ra ba balela mangwalo bosiu le motshegare. Jalo o tlo tšhentšha motho bja mola le ena a tlile sekolong ka mo o tshwana le wena. A re leboe Matšhentšhe Radio e bang letšatši la botse. Ke o dumedise gape wa feme, ke kgotlile moetapele wa ka. Ke kgotlile ke sa le tabeng ye tse ne di bua ke Miss P le ditaba tse di buegang ka mona ka mogare a terene. Ne ke batla go kena mo yena ya moya wa letshogo. Moya wa letshogo ke nnete, moya wa letshogo ke ntho e le teng e etsagalang mo maphelong a rona, haholo ha re iphumana re le ka tlase ya ditlhaselo tsa meya ena e mebe. Moya wa letshogo hangata ke yona ntlha ya ho qala e o tla utlwisisang gore o ka re no meya ena ya o hlasela. Ka hobane ha re le badumedi, Bibele ya re jwetsa, moya wa halalelang wa re jwetsa gore moya wa halalelang ha se moya a wa re fa moya wa letshogo. Moya wa halalelang a o bereke ka ho re tshosetsa le ho re tshabisa, gore tla kgona ho tshabela ho ona. Moya wa halalelang o re fa moya wa tumelo, faith. Faith is the opposite of fear. Faith is the opposite of fear. Go tshwana le evil is the opposite of holy. So Modimo le moya wa halalelang o bereka ka faith, tumelo. And ha re na le tumelo ho Modimo, re na le tumelo ho Jesu Kristo wa Nazareth, re be le tumelo ya rona ho moya wa halalelang. Moya wa halalelang o re fa kgotso mo dipelong tsa rona le mo meyeng ya rona, o re fa peace of mind. So ha o kena ka mona ka mo dikarolong tsa memeya ena ya ka tlase ya lefase le memeya ena ya matimona, ke mo ho berekiwang ka fear, letshogo. O phela o tshosetsa tsatsi le tjhabang le dikelang hore hey wena ke bona leru le ntsho ka modimo wa hao. Hey wena mang wa hao o furalletse ene o mathateng. Hey wena ke bona kotsi ke ya tla le madi ke ya a qhalana kore o phela o tshosetsa mehle le mehle. Wena wa tshosetsa hore hey o mo kotsing, bophelo ba hao bo kotsing. Le ya re sheba le mo dikerekeng tsona tse dikereke tsona tse di na le beng ba tsona bo apostola bo eng bo ZCC, kereke tsa ditaelo. O phela o jwetsa ntho yona eo ya ho tshosetsa o ikireyang ko dingakeng, ko disangoma ba o jwetsa hore hey o mathateng batho ba batla ho dia fase. Le tsona mo dikerekeng tse ke tsona dikarolo tsona tse tsa re hey o mathateng, mathata le ro le ntshokilena. Ka hobane Satane o operator ka fear, o re kenyetsa letshuo ka mo dipelong tsa rona.
o tle o bone gore no mo bophelo ba ka bo kotsing ke tlamele ke emelle ka maoto ke etse sengwenyana ke etse nthonyana tse dingwenyana tse tshwaregang tsa gore ke itshireletse ka re le bona batho bana ba tseba gore ha ba kentse letshogo lena ka mo dipelong tsa rona re ilo phela re ba setse morago ene re ilo phetha se sengwe le se sengwe se ba re jetsang gore re se phethe ka ra ko re tshogile ene re dumetse gore maphelo a rona a mo kotsing ene re dumetse gore bona batho bao ke bona fela ba ba ka re tshireletsang ke ka moo batho ba bangata ba feletsa ba ikentse mo dilekaneng tse dingwe tse kotsi haholo ba feletsa ba ikentse mo dilekaneng tse kotsi o feta tse ba kene ho tsona ha ba tlo ho joina dikereke tsena kapa ha ba tlo ya ko ngakeng ka re ha o le mo letsogong o tlo etsa ntho engwe le engwe e mongake o a o jwetsang yona o tlo etsa ntho engwe le engwe e leng hore moprofita o jwetsa yona o tlo etsa ntho engwe le engwe e o bonang hore e ka etsa bophelo ba gago gore bo tswe mo kotsing ke tsela e satane a berekang ka yona eo ke letshogo o phela o na le letshogo so ke utlwile Magautrain ba ile ba kena ntate Phamotse ke utlwile voice note ya hao ntate o hlalosa gore ne se taba ya gore wena o na le letshogo fela ne se taba ya gore wena wa tshaba fela o na le letshogo ka ba bang ba batho ba e leng hore ba kana ba iphumana ba re bona le bona ba batla ho tsamaya le wa feme gore e tla ba ile batho ba right na ke a utlwisisa karabo ya hao ntate Magautrain na ke ene mo wa re hey tate Phamotse ne re o tshepele tjena wena ke yona motho wa kante o boina fela ke nagana gore tlhalositse ke nagana gore Magautrain ba utlwile ntate gore a re tsamaye ka letshogo re tsamaya ka tumelo ka hobane a ona ntho e re etsang ka matla a rona ntho engwe le engwe re etsa ka tumelo ho tate Modimo Miss Piu ke ene a re fa diverse tse tlamele re dingwale fase re phile re khutlela ho tsona re khuputsa tsona re di memorize ke a o leboga Miss P ke a o leboga mme wa ka wa re thusa mane o re tisa moyeng dithuto tsa hao di etsa re be le energy re be le matla re tie mo tumelong ke a leboga mme wa ka Modimo a hlonolofatse so ke engwe ya ditaba tse leng hore tlamele re itlhokomele eo wa feme ke tle mo tabeng e engwe le yona ke ena ne bua ka mo groupong ya hore kaofela re kene ka mo training re tsamaya re le kaofela ka mo training fela hona le ba bangwe ba leng hore maeto a bona a ba tsamaye leeto lena la ntate Mokoto ke mo utlwile Mmedladla o kene a kena ho yona Mmedladla le kae ai re teng mme wa ka mo tabeng ena ne ke rata hore maybe ke be ka tsela e tjena wa feme ha re bua ka hore hona le re tsamaya kaofela ka mo fela hona le ba le maetong a bona ha re supe batho ka minwana ha re bue ka motho ha re bue ka lebitso la motho ha re bue ka tumelo ya motho re bua ka memeya e leng hore e kgone ho re berekisa kaofela re le kaofela ka mona training memeya ena ya lefifi ya matimona e na le tsela tse farologaneng tse e ka re berekisang ka tsona
le dimona le tlhoko gore le kene ka mo le o processe ka mo mmeleng wa gago le ya gona gore le o tlhasele le sa kena go wena le outside mara le ya gona gore le o influence le o ipone se o etsa ntho tse leng gore ka morago tla re ha o phaphama o sheba gore no mara ntho e ne ke kene ke eng mole why ne ke nthela ne ke sa e bona gore a ya loka na so ntate mokoto o buile a re mona mo training mona re tsebana moyeng a re tsebane nameng bongata ba rona re se kopane ra bonana ka mahlo fela re tsebana moyeng le ditaba tse di buegang mona ke ditaba tsa semoya is spiritual things ene mo re kena mo tabeng tsa semoya tsa spiritual ke mo matimona ana le matla a maholo mo teng so ka mona training re memiwe ke moya o halalelang o romile ntate mokoto gore a tle ka training ena a re meme kaofela gobane moya o halalelang wona o na le lenaneo yena moya o halalelang o na le lenaneo la hae ka yo mongwe le yo mongwe wa rona fela taba e re tsebang nnete e re tsebang bana ba modimo gore mo gongwe le mo gongwe mo o kopanang bana ba modimo ba rorisa bitso la modimo le satane o tla ba teng mo ke mo satane a yang teng mo a tla lo tlhala ntho e etsagalang mo ya go rorisa lebitso la modimo so le ka mo training wa tshwana ka mo gao training re kopane re le bana ba modimo kaofela re ka no ba re na le ditumelo tse fapafapaneng fela moya o halalelang ke ona o re nang ka mo training seo se tšho gore satane le yena o ile o batla o kena o lo batla o kena ka mo o teng mme ya le fifiteng ka mo gao training ka mo a ke re tlisitswe ke mang a ke supi motho ka monwana ke bua taba tsa semoya at a spiritual level ka re matimona a kgone go berekisa motho le ya o le modumedi a Christian ka re satane o bereka ka di weaknesses tsa rona o exploita di weaknesses tsa rona mo o leng weak haholo ke mo a tla tlo tempter Satan ene ha o ka hlolwa ke temptation ena ya hae wa hloleha o krele tsela ya o kena ho wena ka ho tshwanang le batho ba o ka no ba le mongake o ka no ba o le motho wa badimo o ka no ba eng ha o le motho o jwalo memeya ena ke yona e laolang wena a o ilaole o motho wa moya ke re wena ene meya e controlla wena a o control memeya ena so memeya ena e kgona go kena mo dikarolong tse dingwe tse leng gore wena a o di tsebe di etsa e bereke through wena fela wena e se ntho e leng gore wena o ijeditse yona ka mo monaganong wa gago o tshwana le ya re ka ba bana ba motho ka mo ntlong re le bana ba motho re gola kaofela o mongwe o kentse mo dikarolong tse tsa moya o mongwe ke mokreste nnete ke gore Satan o ile o batla o berekisa yo wa hae o a keneng mo dikarolong tsa selekane gore a kgone go fihlela ho yo wa modumedi ene ntho e memeya eo e kgone go berekisa yo nna kae gore e kgone go fihla go ole yo e sa mojwetsa gore no o etsagalang o thole bana ba motho se ba sopana ka menwana ba re ye wena one lawyer kanti motho o ntho e etsagetse memeya ena inkile monyetla yena e sa mojwetsa gore se re kene mo dikarolong tse jwang ke ntho e simple eo e ka etsagala very very simple na le ntate mongwe o buileng mona re ne ana le a ke tsebe ke malome gore ke mang wa hae o ile ba a tswa mo kerekeng a nna modumedi what ne ba rapela kaofela no o kgotletse ko kerekeng ena ZCC a re ning ntate o ne a re o yena re no ke atla ke tlo go bona ko motseng wa gago a re kopa o eme hanyane ke na le bana ka mo ntlong
e ke nnete bona no phela o tla ka mo nne re rapela ka fela nako ela o le modumedi no go tletse bo thotse tsa hao tse so ha re bua ka hore hona le memeya e leng hore hona le batho ba berekisiwang ke memeya ya lefifi ya e batla o qhala taba ye ya Gautrain e hore Gautrain e matha ka lebelo too much hona le memeya ya lefifi e batlang ho o hlasela wa feme a le tjena ka re rona re le bapalami ka mo training meya ena ya lefifi kana ya re hlasela matibona kana re hlasela fela ntho re tsantse re phile re beile menaganong ya rona gore a se taba ya hore matimona a batla go hlasela wena matimona ana a batla tsela ya hore a fihle ho wa feme ka re ke ena moganni wa training so medladla ha re bua ka batho ra tsamaya tsela e one nna ne ke batla ya ka tsela yona ya re a re supe batho ka menwana a re bitse batho ka mabitso fela re bua taba tsa semeya ka gore ka mona training re tsebana semoyeng ha ina meng ene memeya e ya lefifi mo gongwe le mo gongwe o kopanang bana ba modimo e tla nna teng memeya ke mmereko ya memeya ya lefifi ntho engwe le engwe e tsamaya ka lebitso la modimo ka mogare tsamaya ka lebitso la moyo o halalelang mmereko wa memeya ya lefifi ke o qhala ntho e gore e ska bereka ene ke nnete e leng teng eng ke nnete e leng gore setšhaba sa modimo tlamehile re phile re e tseba re phile re le ready re phile re tseba gore re ntweng ya semoya ga o re ka ba ntweng ga e le gore ka go fela re tsamaya leeto le tshwanang the reason why le bible e re jwetse gore re ntweng kore le modimo wa tseba gore mo gongwe mo bana ba gae ba kopanang teng memeya ena ya lefifi tla fitlha mole ene ke nnete eo so ke maikutlo a ka ke tumelo ya ka ena Gautrain digolagolano tsena tse di leng ka mo training le tsona di lo phela di le teng ke ka mo go le important gore re phele re gopotsana re phele re galemelana ene ha ba o galemela le wena o galemelela ka re a o tsebe mohla o wena o berekiswang le wena ke memeya ena o ka se tsebe le wena mohla o tla ba o le under spiritual attack o sa bona se bo kena ka o bereka ka spirit se ileng hore a se spirit se se tsamaisanang le dikarolo tsa moyo o halalelang so ke nnete re tlamehile re phele re gopotsana re galemelana re hlabollana re bolana mahlo gore digolagolano tse di leng ka mo training re tlamehile re phele re di galemela di be fase ke ntho e leng gore according to a ka maikutlo it can only be managed fela o ka se fetse ya fela ka fela mara it must be managed tlamehile re pele re gopotsana re galemelana mo Gautrain fela ke ntho e tla phela le teng ka gore satane ha give up ha beile ntho ene ha dumele hore na o hlotse o tla phela a zama ka tsela e nngwe le nngwe ka kgonang ka yona as long as train e le teng e tsamaya satane o tla phela a theogetse a batla tsela e a tla kenang ka yona ka mo training e a tla ntshang training e sporong ka yona so a re bua ka maeto rona le baeto ba teng ba kana ba teng batho ba leng gore ba kene ka mo training ba tlile ka tsa bona dikarolo tse e leng gore bona ba tseba fela a re bue ka bao re bua ka memeya e leng gore le yona e mmerekong ene ha re bua ka bapalami ba Gautrain re ska lebala gore a se rona batho ba re tshwaelang everyday ka mona fela ka mo training ba teng batho ba bangata ka mo training ba dutseng ba memetse fela le bona ba dutseng ba memetse fela ka mo training a re ba tsebe ka fela gore ba bangwe dikarolo tsa bona tse ba tlileng ka tsona ke tse di feng dithapelo tsa bona tse ba di rapelang a re di tsebe gore ke tse di feng ba thole gore ba teng ba bangwe ba leng gore ba romilwe
hore ba tlo tshela moya wa dikgolagolano tse di phela di le teng ka mo training ka mona. Ke a leboga wa feme ne ke re ke no ntsha maikutlo a ka nyana mo tabeng yona e le tla ntshwarela magauteng a ile hore mohlomongwe a ka e beya hantle fela ke maikutlo a ka ano bitsong la morena wa rona Yesu Kristo wa Nazareta. Hallelujah, praise ya. Dumelang Magautrain a matle a kgethehileng moreneng. Dumela ntate Mokoto. Dumela ntate wa rona e re mo ratang. Early in the morning on Thursday ke tsatsi le letle le modimo a re fileng lona, re a leboha. Ke mme H ka mona ka Everton, le nna ke re ke tshwaile mona le mane ena ebile beke e boima bakeng sa ditshwaelo tsena tsa rona bakeng sa Mapakistani anana, Masomalia, Maethiopia. Le nna ke a tlatsa moo bana ba rona ba bolawa left, right and center ntse re shebile ke tlatsana le bomme ba re kgutsa ha re tse ntho tsa rona re thotse re tse modimo tlo go lwanela ntwa yona ha ona mohlang e tlo re aha ebile ha e motse ntwa ra tseba ntho tlameleng etse hale fela kore ha re tlong fa bana ba rona ditjhelete ha re le batswadi ha re le ditoropong mo le dimmolong ha re etseng sure hore re tla la bana ba rona di-snack tse ba di ratang. La o sa kgone paketeng yana fela o nke be khoneng mane e ngwana hao a e ratang. Ha e fedile o mo jwetse hore ke tla o tlela yena mohlang ke yang hape mmolong. Bathong ho hobe o utlwa le di-atjhaki tsena jwale se di tshela di-poison kore ha re sa tsebana re tlamehile re etse jwang, empa ho boikarabelong ba rona, ho matleng a rona jwalo ka batswadi hona jwalo protector bana ba rona ka bo rona. Ha re tloleng ho fa bana ba rona ditjhelete hobane ke yona target, ba tseba hore bana ba banyane ba na le ditjhelete tsona dirantanyana tseo, tsona di-2 tseo ba tseba hore ka mo fa yona o ya Makuleng, o ya kae, o ya Maethiopia o lo reka. Kanthi ke mo bophelo bao ba ngwana hao bo fellang teng, bo rekuwe ka ranta, bo rekuwe ka 2 ranta bophelo, empa wena ha bo reka ka tjhelete e kalo. Ha re veluweng maphelo a ba malapa a rona as from now ho ya pele. Ene ka tsela e jwalo ha re se re sa reke moo dishopong tseo, batho ba tlo tsamaya ba tlo bona vela ha o sana, because ntho ba e batlang ke tjhelete tsa rona a ke re batla tsona ditjhelete tse, so ba tlo bona le bona hore ha re reke, so ba tlo tsamaya. So as the parents ha re etseng jwalo hore please ka boikokobetso ha re se ke ra hla ra fa bana ba rona diranta, ha se ke ra hla ra fa bana ba rona di-2 ranta. Bana ba rona ke disono ho matleng a rona re le batswadi, ho protecta bana ba rona le ba malapa a rona. Ha re beng bongame, ha ke re emeng bathong, ntwa yona hona no ha e tlo lokisa nix. Ntho e tlo lokisa fela ke ha re ka fela ga notla bana ka ditjhelete, re ba rekele rona ntho tse ba di hlokang. Ntho tsena ha di fedile, o dule le ngwana hao fatshe mo jwetse hore ngwanaka ntho tsena di fedile, ke tlatla hape ke tsamaya mohlang ke ileng kwana ke tla o tlela. Ene re kore le ha ntse ke tseba hore e ntse le risk hape bane ba bang ba tle ba ntse ba na le diranta tsena tsa bona tsena ba tsamaye le bona kore ne bile e ka re wa tseba o ka bana le security e ka emang pela shop tsona tsena, e re ha o bona ngwana fela a ile mo a lo reka o sontso mo khutlisa e se security. Bana ba rona ke disono bana beso, ba bona hore ha ona ntho e ka bang sona tjhabanyana se senyane, generation yana e nyenyana e tlang ba batla ho e qeta, ba batla ho e qeta. Jwale ha re rapele ntate Modimo hore nthong ena e re batlang ho etsa a re sireletse, empa ka ha ke tseba hore mo tshepile ntate Modimo o ntse tlo re lwanela ntate Modimo.
ha ona no tjena ha sa taba ya hore government ne re government he government no government ka thoko maphelo a bana ba rona a tlile pele bana government ha ena taba le bana ba rona bana ba bo government ba dula disabapong kwa hodimo kwa mo ba sa bone ntho tsena di etsahala teng bona bana ba rona ba jwang ke dinyaope bona bana ba rona ba jwang ke di-drugs ke hantle ha o feta ya mosebetsing o bona ngwana mang kwane meqomong ha sa na tshobotsi ha se botle ntho empa ha o nana ha o no tswala ngwana ha o na le motle wa tseba a tseba a le jwang ha re emeng ka maoto ha re kgaohane le government ha re itshebeletseng rona as re le batswadi baneng ba rona ha re sebetseng ke a leboha bana beso ke mme age ka mona ka Everton. Dumelang mamamedi. Ke bise poefo yotlhe ya ntate Mkoto, leadership kaofela, ketapele, from Sarko, TCR, balatedi le mamamedi. Tebogo tse kgolo ho Abuti Patrick, ketapele yo yotlhe, all protocols observed. I know I promised part 2, it's coming. Post that ne ke kopa go araba mama o botsang gore how do I manage to be around such people, and then she gave an example like, if maybe there's 4 of them and just me, what happens, because if on Yena, when she's around such, she has a spiritual retaliation to bad energy that activates her defense mechanisms. So it's not nice to say it's simple, but that simplicity is something that it's a principle, depending, it's something that you experience on a day-to-day, but it becomes a principle depending on how far you take it. And I'll tell you why, because I've been doing it almost for forever, from 2002, but I realized it at a later stage, because no tla transport to go school or go ntlong o bone classmate mo TV, then you see them at school, then those kind of things. So that information, I made sense of it ka bophelo ba ka, then that's why it allows me to be around them. And I know ke batho ba jwang. For example, if they hlaga mo TV all the time, they wouldn't want you to take pictures with them because they are your friends, so you need to act normal, sharp. So how I manage is, as a new person, for an example, well, let me say, as a new person, when you maybe are introduced by your friends to say, chomi are 21st thing ya VN kai so tabe go le monate, you know. Then when you meet the other side of the party, you're meeting people you see for the first time, and then maybe you meet high profile people. Obviously, your normal instinct will be for you to be amazed, shocked, wanna shake their hands, o tla batla go ba phamisa, and you look yourself maybe o kare o monyane, or you make yourself inferior, and then you'd want to take pictures to show your friends that you're chilling with them. So that is something that they do not want. And then once you do that, they tend to say, mamang. Even if they'll tell you they like your company and not then or exit. So how I do it is try to be yourself. Or if for me to be able to go alone, maybe the last born radio change, then lucky to akili one, I still become VN that they last saw anikinale the last born radio change. So what you do is you create a facade, you create a perception about yourself, because you're coming across people who would judge you by your shoe. That's why, like it, they give us hints every day. They'll say your shoe must match your socks. Monna ke dipotla tsa gage. You can wear your suit 5 times in a different way. Your watch must match your belt.
your top button must be unbuttoned. Those kind of is people who live on such things and they exaggerate them and make them principles. And then when they do that, it makes them become prejudice. So the best thing that I do is give them the stupid that they think I am. And I maintain that because it won't be difficult for me to be stupid. And I will only have to put in a small effort to try and encourage them. Oh, as dumb as I am, guys, I am actually making progress. I'm understanding the conversations that you're having. So you play stupid. Because, like you academically, I was strong. Nanele, one of those boys, about maybe go top 20, all the black kids get happy, and you just scored a goal. So it will be so amazing or confusing to them, but moto, okay, maybe this is the first time I get in 1 year, okay, two, but that's okay, I feel like so, and then or those kind of things. But down Lebona is like moto, we don't know how he does it. So from that level, go school, you start to be investigated to that extent, to a point where Nona Lintradi class, whereas they locate you with certain people. And then now with me, what I did for myself from that time, and I got to realize, like I started writing the book, Sampan Kilgo High School. I realized at that time, Norman, the reason why I'm with these people, I'm not hitting marks like they are, but go ba ke ploman le bona or ba bang I get chapela cause ke na lu feature but for the past 3 years since maybe FET, we've been in the same class ever since with these people. So maybe the school is trying to help me associate with them so that I can reach my fullest potential. But even when I try, I cannot beat A, B, and C. So why can't I study how they do things and actually learn and actually try to be them? I remember one time get my driver's license, and then I said to my uncle, like you get principles, and I said to my uncle, ke mo kopa tšhelete, ke re ba batla ke batle tšhelete ya Jojo, but now I know how to drive. Ara Jojo ya gago o tlo ntsha ga you want, but you can have a license forever. But before he mentioned that, a re ko nna, VN, why o bua o kare o makula, or ke gore wa bua sekgowa sa makula, or ke gore o kena sekolo sa makula, like those kind of things, gore setswana sa gago ka re Afrikaans o dutse gagolo le maburu, those kind of things. So because of now, I started to learn gore ba jwang, ba rata ntho e jwang, ba rata ntho e seng jwang, ba behave jwang, ba nka dilo jwang, like wa mo bala motho wa mo studisha whenever you get a moment, o dula pela mo tlaseng or mo pele ga go moraga ga or go pele ga gage or left of you, right of you, you get to learn, man, ole. So even to you just become yourself, Dimamzo. You become yourself and tell yourself that you are there to learn. It's like go skolong. Go skolong, go skolong, you're gonna meet kids from different spheres of life, different homes, backgrounds, cultures, heritages, names, surnames in a classroom. And one thing I'm gonna also tell you about this thing with this example that I'm making is I'm gonna give you this as a why. And then I would like for you, in your own way, don't ever think you're wrong whenever you unpack this why. And this can go to everybody as well. When I say certain things, you get to realize it's a principle to other people. They get details. How do you want tea, coffee, or juice? They'll tell you. How to the tea, they know the kind of person that you are. How to the water, you confuse them. How to the juice, they can type or try to judge, like it's very prejudiced. Do you want a beer? Do you want a cider? Do you want hot stuff? Depending which options you take, it's about fun zone. Then it's like they give you multiple choice, but the question is not in the choices they give you. It's in something else. So the why that I wanted to give Mama Medi, maybe who have the same question as you, the Mamzo, is this. You are in the same classroom with those different type of people from different backgrounds. I went to school with people from Congo, Cameroon, Tanzania, Kenya. You are in a classroom with people from different heritages, cultures, languages, and everything. Ke qala ho tseba le hore ho na le Xhosa in Congo, ho na le Maxhosa a tswang Congo, mare kutsho their tribe is like Maxhosa a rona in South Africa. I started to learn those kind of things. So
You are in a room of all those different people, but at school, you are taught by one teacher in the same language, reading from the same textbook. Your questions are the same as the other person. You study from the same material. You write the same paper in the same language and in the same format of questions. But none of you get the same marks. And even if you both get 80, where you got wrong, they got right. Where you got right, they got wrong. Why is that? Why is that? Why is that? You're in the same classroom with a whole lot of different people, taught in the same language, reading from the same textbook, writing the same test in the same format. But when you write the test, you get all of you get different results. Why? What is being tested? Why? Then all the answers you get, Imamzo, the advice I can only give you, and many others asking themselves these questions, is as you answer that why, don't be too harsh on yourself. Sometimes it comes from you being so lenient to yourself and not being too harsh on yourself. And not to say when you feel a bad energy, automatically your system must activate your defense mechanisms. Haile Joalo, even an elephant cruises around the lions. And the Bible teaches that you tread your foot against on the serpent and by the tiger or by the lion. So be lenient on yourself as you answer the why. Le o feditseng sekolo ka standard 10 from grade nursery to that grade standard 7 or standard 9, standard 10, or wherever. While you were learning, you were in the classroom with all different types of people. They dropped out, or you dropped out, and they didn't. Today, you look at yourself, you have accumulated, or you are at a level that they never thought you'd get at because you dropped out, or they're at another level because of they pursued school and you dropped out, and now you are at another level. You see? So it's that gap that messes everybody's head and makes them get compromised, because for you I remember there was a friend of mine. May her soul rest in peace. That lady, I loved her so much. Rukopane High School. So I used to sell from primary school. I used to sell homeworks or assignments. The page was 5 rand. So now she wants to copy my maths assignment. I think it was counting how many percent towards your term mark. Like those kind of scopes. So that's a very important assignment. So Hans Akopa, I pay that page for we count how many pages it is, then she'd pay me a lump sum, and I just watch her Akopa so that no other people don't copy from her, and then she will sell it further going forward. So that lovely lady, Hans Akopa, Mole Akopa, there was a question where I made a mistake. I got an answer from another friend of mine, and then I wrote the correct answer beneath it. She copied my mistake and scratched it out the way that I did, and then she wrote the same answer the way I wrote it. So I pulled my paper back and saying, why are you copying my mistakes? You want to make this evident that you've been copying, then we both get zero. Do you know how much effort I put into this for you to write down a photocopy of my test? Come on. Then like that's another highlight. Yeah, but I got to realize to say some people, when they see something in you, they even copy your mistakes. And that can compromise you because of they can easily say mina le nto le ngiyibone ngobhuti, ngiyibone ngosisi, ngiyibone ngomama, ngiyibone ngobaba, ngiyibone ngomalume, mina le nto ngayithatha kumkhulu, ngayikopa kumkhulu. That is why when you go to initiation, they lie to you about all these things. They don't teach you about your mistakes and how not to make them. And the how, like I'm saying, I'm gonna leave Bamamidi and people that have that question on with that why. And when you answer that why, don't ever be harsh on yourself. You are allowed to be wrong. I mean, if God or maybe in the TCR, maybe if with specifics, if it'll just runa fela in the TCR and Sarko,
and we have issues. We can all shout at one time and say, God, please destroy Satan now. Then that should be happening in the next second. But that is not happening. Why? Because we are too harsh on ourselves. And we are so harsh on ourselves to think that you can't ask God for that. What if the what can give you is the question you should be asking yourself in answering the why, so that you can guide yourself. We put this away so that if somebody comes and reminds you of the past you've had, you won't believe how far you've overcome. Even if babonima one or a guy in Gomasi, how old about glow girlfriend or boyfriend encha. Like the book of Matthew teaches that your left hand must not see what your right hand is doing. If you are fasting, let it not be preached like those who make sound or pray out loud in corners, like they are from a synagogue. Their reward, the Lord has their reward in heaven. But the one who holds a secret covenant in the Lord will bless them in public. And those who make a synagogue, the Lord will embarrass them in public. Because of the left hand must not see what the right hand is doing. So when you hold fast with the Lord, do not let your lips be dry. I'm not even reading this. Do not let your lips be dry. That's why I paraphrase. Put some Vaseline or oil on your lips so that nobody must see that you are fasting. But you see our Islamic friends, hey, it's Eid, hey, it's what we are fasting. It's not supposed to be known. If it's sacred, nobody is supposed to know how your husband or your wife looks like when they're naked. It's a secret. So why must somebody know I VN ani pia ka sheko so I can decide side nka ena ka bane ke faster pia. That's the life that people my age are living now. So when they do that, moms are like, oh, how do I manage that? Shapia, I know you're right. It's like I'll even make an example. As like a vegetarian eating vegetarian patties, it becomes a norm. That those diets they come from fasting. They come from fasting. That story sa kolobe. People khale ke gola ba tlos unpack why because it's go ja so sa jewe kolobe. But when you look, the Bible says Jesu kenza madimoni mo dikolobeng a di sa lewatleng. Those pigs are long dead. They are long dead. For sure, the sea lions at the time of their lives, or the sea, the all the sea creatures, the sea lions, your polar bears, your bears, the foxes, the wolves. They had the time of day on that pig back then. And then now you thinking a pork early 2000 in Alma Dimoni today. You see, those are the kind of indoctrination that is stuck in our heads. That when we ask the why, then you start like when your defense mechanism is on, is when you are around those people, you feel it. Then you need to ask yourself why. Then towards the answer to the why that happens, then you say, but sharp. Why this happens? Okay, sharp. Let me step back and then keep on or let me try hang around. You step back if you're not inquisitive, you don't want to know. It's fine. It's on you. And then it's still on you to say, let me hang around and actually try to check these guys. Why am I feeling like this all the time? Because you're inquiring, it's not for God to cut your head off. Oh, the defense mechanism, so someone it does that because of you need to be the one that heals them or that changes them. And you asking questions, it's like mudara ngiyatshela ngiyombulala mina namhlanje ngizombonisa ngiyomhlanganisa nabaphansi ngiyomhlanganisa nabakubuzwa ngazi mina utlabona likasitikeli aliphiri likasiphirimo utlabona utlontsiba gantle. And then they'll tell you why o kwatile hakana ho etsaetseng motho le o tlo mfa 50 ranta ka kajeko ke motho tla tshwere bia o mpotsa gore ke mo khape ko ATM nga le goga why na re ka yona before re ka bia. Then a smart person will be like mfethu serious. That is why they go and then make the cardless transactions, the cardless machines and cardless things. They show you how. So when why can't you be innovative and come up with something that will make it easier for many others like him who borrows you $50 so that you don't go through the same situation now exchange na mabitso le motho o go betere
like wow sa tle ka idea with mama kana tlhola re konna it's rather to be dumb and active than to be smart and lazy. Like I never argue am what's going on. Then my dad would be like, then auto di hlatswang ke no hlanyang. So that I grew up in such a household where I always had to apply myself. And when I go to school, I see the same kind of behaviors. Like they would have academic goals. So if you don't get it, but let's say about one or you don't get it, then you become the joke. So always you learn to adapt. Next time they make such a joke, I get it. If I'm closer to Ola ka se be embarrassed go ntsebisa ke mlata go le starting no ne bo so ne ba reng ba bolela now you're on so tseba they when they do or when you start doing it ba shebile then if they thought you didn't get it when you do it mamang amametse we be go somebody else eba sa ithole it's like now the joke is on them so all lena the joke is on them because we put oh I never tsa joke le no sa tshege but wa yetsa no wa itshega but ha ona le bona no sa itshege why no sa itshege ba le thing now it becomes question marks to them so if they think they were messing with you you see now you have messed up with them and them gore mare a tshega mare wa yetsa wa itshega ba le ba ithole wa ba tshega mara go rona wentse ka I understand it mara you become somebody gore nga tlhaloganyege then they become inquisitive on you and when they become inquisitive on you when they must see you watching them while they watching you gore o nshebile nna ke shebile wena ke batla mruta ka gore nna ke tsebe next ke ga o lebale ke le style so o tswela pele no reng so that's the kind of attitude I go to when I'm with such people. I use that kind of facade. It's not even a facade. It's just me being me and allowing them to judge me and take me the way that they take me. Then Tugu is like, oh, Gwena, oh, okay, yo, ah, the last time we so. I have a friend whose dad is a like they will give you emphasis. Some of the stories I tell my friends sometimes Bachoriki story or something until I call that friend of mine and speak that story about his dad in front of him and then he echoes the sentiments. So that man, nearly a professional medical doctor for the longest time. And he made a few sacrifices that are still Kocho the way story saying thing. I because I've even told that story back to my friend who told me about this years ago. I still kept it because he was one of the guys back then in the top 20 lena on a regular more than I did. So like Monkela Koptu. So when he told me that story, I started to ask myself to say, wow, up until I met his dad. I remember the first time I met his dad, na chova by skill. And then the second time Kimu meet, I was with another friend. So this is where the story starts. Sorry, ma'am, I'll try to be quick. Then I'll cut the clip maybe by 25 or before 30. So where the story starts is that my friend's dad wants to buy a very expensive BMW to reward himself for all his hard work. And the house is looking perfect, it's fine. Everything, life is a doctor, the wife is a professional. So it's like, okay, I wanna buy this BMW. And the wife is like, I wouldn't mind you buying a BMW. We've got a car. It's one car and everything is fine. So there's no need to buy that expensive car. So why not renovate the house so that now when we work towards our pension, we still have a long time ahead of us where we can try and get things done. But if we fail, at least let's fail while we have our dream house. Cool, that was a deal signed, sealed. Sharp kids, this is what's gonna happen. So hang ten, but we'll get it done ASAP. Hey, when it was done, it was something else. And then later on, um, about maybe 18 to 20 years later, uh, ultimately, the doctor has the BMW that he wants. The house is off his wife's dream, and he still has the bicycle, and life is continuing as per normal. So it's that patience again. God can test you in the longest way possible. But in that something is being tested on you.
ne ke na le kopana le ena ko di-taxing a apere raincoat or a tshwere umbrella, nna ke apere raincoat, re ya towards the same area, but knowing very well gore this person is a professional. I went to school with his son did way better than me, but this is what he's doing. Ngwana ha ena tsamaya ka koloi, yena a tsamaya ka di-taxi pula ena, those kind of things. And then when you see him today in the life that he's living, batho ba shebileng, the onlookers, friend a ka mpolella ke mqokela setoro sena re no mfethu ba re re majuta ko tlatleng you see. So that's when you realize go tswa ba shebile batho ba, then that's when you start to give them a film. So you act stupid, you fake it until you make it, but the making it is you enlightening yourself and ensuring you whenever you're amongst those people now, you don't have to activate your defense mechanisms. You know by then time now you have defeated whatever forces they were coming with to you with, so that you can be defensive at all times. So now when you're with them, you are comfortable. Now they end up being like that, but they don't have those mechanisms. Then you become like, in a hidden part, you become their Jehovah of that situation, and then they have to look up to you but act like, nah, you don't care who this Jehovah is. So that's how I do it, Mamzo. Ke a leboga. Ke tla go tla ka part 2 ya the other thingy I got yesterday. Ke a leboga bagolo, ke a leboga bagaetso, ke le rata nyanyane. Last born ya radio change VN. Taba di utlwile ka mokgwa ditshitleuweng ka teng baratuwa hle a re kopaneng comment sectioneng. Abuti Naha o tlotla go ba hantle ngwana bo rone. Ntho e ke e hlokomelang mona na ke ya hore ha o hloka le go nwe dingakeng. Hona jwale tjenana ntho e le kana hore e etsahale ke hore ho rapellwe bothata bo seng bo le teng ho wena. O ska ba hlola o ntso ya dingakeng. Wena o na le neo ya hao e special.